Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую! Понедельник, 17 марта, началась очередная новая неделя. Судя по всему, эта неделя уже будет у нас финальная для второй части Масс Эффект, потому что, судя по оставшемуся прохождению, примерно плюс-минус 4-5 стримов нам осталось до финала, и, судя по всему, уже в следующий понедельник мы с вами перейдем к третьей части. К сожалению, в пятницу мы не все успели, что было запланировано, так что сегодня добиваем наши пятничные планы, ну и, естественно, делаем остальное по списку. Пока на данный момент закончим с набором команды, то есть рекрутируем Тали, после чего выполним дополнение логово серого посредника, ну и займемся, соответственно, дополнительными квестами и миссиями лояльности членов нашей команды. Пока как-то так. Сереж, приветик. Как ты там? Как твое самочувствие? Зачем, Сережа, твоя шепар так Джокеру хамит? Нельзя же так. Так, насколько я помню, мы там не закончили скопление дочищать. Раз последняя система Зелена. Гелон окружен сложной системой колец. Внутренние кольца состоят из нанотехнологического углерода. Предполагается, что эти обломки оборудования артений, добывающих здесь гелий-3. Крупные фрагменты позволяют оценить уровень использования технологий. Они едва ли превосходят последние современных разработок. Внешние кольца состоят из водяного льда, силикатной пыли и необычных обломков камня. Анализ показал следы ударной деформации и быстрого нагрева. Существует теория о том, что внешние кольца – обломки Луны или нескольких лун, раздробленных масс-бомбардировкой. Однако никто из уважаемых ксеноархеологов с этой теорией не соглашается. Полностью уничтожить небольшую Луну при помощи дредноута теоретически возможно, но невозможно придумать для этого разумную причину. Высота орбиты 2,96 АЕ, период обращения 5,7 земных лет, радиус 63 539 км, продолжительность суток 8,9 земных часов. Эфа. Каменистая планета с атмосферой, состоящей из кислорода и углекислого газа. Поверхность ее покрыта большими кратерами, предположительно это следы кинетических ударов. Между кратерами сохранились обломки путей для поезда на магнитной подушке, что позволяет предположить, что здесь артении вели добычу полезных ископаемых. В экваториальных областях находится целая сеть каньонов, проточенных потоками воды. Рекомендация. Атмосфера Эфа на уровне моря на 41% состоит из углекислого газа. Этого достаточно, чтобы большинство разумных существ уже через несколько минут дыхания здесь потеряли сознание. Во время нахождения на поверхности Эфа необходимо пользоваться дыхательными масками. Высота орбиты 1,56 АЕ, период обращения 2,22 земных года, радиус 8031 км, продолжительность суток 70 земных часов. Атмосферное давление 0,98 земной атмосферы, температура на поверхности минус 41 градус по Цельсию, 12 на экваторе. Сила тяжести 1,0 G. Это, видать, по-русски B поставили запятую, понятно. 1,0 G. Натали, приветик.
Как выходные прошли, как настроение? Много новых диалогов. Да-да, Сереж, да-да. Это мы уже давно с тобой поняли. Как еще много всего удивительного можно найти в этой игре. Гелиме, или Гелиме, планета разновидности мертвый сад, у которой когда-то была кислородная азотная атмосфера, как и у Земли. Здесь до сих пор много воды, но достаточно холодно, а сезонные колебания температуры весьма велики из-за наклона оси планеты в 38 градусов. Гелиме считается родиной Артени, вымершей 300 тысяч лет назад. Расой, вышедшей в космос. Что именно случилось с Гелиме, остается тайной. Вымерли все формы жизни, сложнее зоопланктона. Растительность осталась нетронутой, но исчезновение дышащих кислородом существ привело к перенасыщению атмосферы кислородом и разрушительным лесным пожарам. Предположительно, вымирание Гелиме могло быть вызвано бесконтрольным применением биологического оружия. По этой причине высадка на планету категорически запрещена. Корпорации Илюма разместили вокруг Гелиме сеть карантинных спутников, которые должны переубедить любого, кто решит пограбить пустые города. Высота орбиты 1,2 Е, период обращения 1,5 земных года, радиус 5522 километра, продолжительность суток 44,4 земных часов, атмосферное давление 0,84 земной атмосферы, температура на поверхности минус 15 градусов по Цельсию, сила тяжести 0,87 G. All units report to ready stations for possible anti-invasion protocol. Repeat. Unidentified ship detected in orbit. All units report to ready stations for possible Эти, по-моему, какая-нибудь база синих светил. Обнаружена аномалия. В районе горнодобывающего комплекса на поверхности планеты замечены наемники. Комплекс принадлежит корпорации Elfil Ashland Energy. Определена принадлежность наемников затмения. Передатчик сигнала бедствия отключен. Сенсоры показывают множественные следы взлетов космических летательных аппаратов с территории комплекса. То есть запрещено на него высаживаться, но горно-перерабатывающий комплекс здесь есть. Как интересно. Так, ну возьмем Самару, выгуляем. Давно мы Заида не брали. Захваченные шахты. В районе горно-промышленного комплекса на планете Гелиме системы Зеленый туманность полумесяц выявлена активность наемников затмения. Выяснить цели затмения. Высадиться на планете Гелиме системы Зеленый туманность полумесяц, где в заброшенной шахте обосновались наемники затмения. Elfil Ashland Energy, корабельный журнал. Грузовой корабль Терралан, направляющийся в систему Дранек, совершил стыковку и принял на борт большой груз. Терралан запустил сопровождение, ссылаясь на пиратскую активность по маршруту следования. Да, кольцо диалогов меняется. Честно говоря, не обращал на это внимания. Мне что-то казалось, что кольцо всегда имеет стандартные плюс-минус ответы. Ну, может быть, иногда с небольшим оттенком, в зависимости от сказанной фразы. Промахнулся.
Хотя Натали классно выходные прошли. Отдыхала. Это хорошо. Педикюр больше не делаешь? Ну, вообще замечательно. Не придется заморачиваться этими тяжелыми процедурами. Поздравляю. Наконец-то весна плюс 6. У нас тут всю неделю было от плюс 15 до плюс 20. А вот сегодня плюс 6. И как-то сразу стало некомфортно. Тревога. Мы атакованы наемниками. Сопроводите гражданских в кают экипажа, после чего возвращайтесь на посты. Необходимо защитить главный компьютер любой ценой. Them where we need them. Sit down! А говоришь, Сережа, что это я жестко разговаривал с Лиарой у себя. Ты меня обидел сильнее. Синяя женщина, это... Познари, Натали. Так, корабельный журнал. Так, это мы читали. Второе. Зашифрованные данные. Местохождение Тарала на время последнего сеанса связи зашифровано.
impact short. Махнулся. Get down! Impact short. Так, расшифрованные данные неполны. Для обнаружения местоположения терминала необходима дополнительная информация. Данные переданы серверу для дальнейшего анализа. Задание выполнено. Обнаружены данные, указывающие на местоположение корабля Терралан. Необходима расшифровка. Получено опыта 156, кредиты, финансирование сервера 7500, найдено кредитов 7500, итого 15 тысяч кредитов. Найдено палладия 2000 единиц. Меняются ли диалоги в Масс Эффект 2? Не знаю, честно говоря. У меня было вообще открытие, что первым меняется. Да тут просто Натали нужно было пару волн выдержать, прежде чем расшифруются данные с компьютером. Поэтому нужно было немножко посидеть в засаде и подождать. Игорь, приветик. Так, Непима. Благодаря гравитационной связи со звездой Зеленой у Непима имеется полюс холода и полюс жары. Вдоль терминатора идет узкая область, практически пригодная для обитания. К сожалению, местная биосфера основана на оксидах хлора, форма жизни довольно примитивная, но чрезвычайно опасная. Разведывательный корабль Азарии Вера Лас приземлился на Непиме в 1624 году, чтобы изучить местную экологию. Колония питающихся хлоридами микроорганизмов попала на борт без ведома команды системы биосканирования. Когда Верелас вернулся в порт Нос Парлана на Илюме, непомянские микробы попали в подходящую среду с большим количеством хлора. Поглощая хлориды из почвы, микроорганизмы выделяли ядовитые полихлорированные дифенилы. К тому времени, когда заражение было остановлено, область вокруг Нос Парнала превратилась в отравленную пустыню. Порт пришлось покинуть, ускорив строительство Нос Астра. Высота орбиты 0,8 АЕ, период обращения 0,8 земного года, радиус 4356 километров, продолжительность суток 44 земных часов, атмосферное давление 0,55 земной атмосферы, температура на поверхности 32 градуса по Цельсию, сила тяжести 0,57 G. Там с дочкой работаете, Игорь, понятно. Тоже хорошо. Так, все, туманность полумесяца мы закрыли. По факту осталось здесь только
Логово серого посредника на Илиуме. Так. Так. Надо за Тали лететь, чтобы уже команду окончательно закончить формировать. И потом займемся посредником. Наталья, почему попрыгунчик? Чарум. Некогда Чарум служил коврянцем заправочной станции для космических кораблей. После захвата гетами он сильно разросся, теперь планеты и ее спутники окружены тысячами орбитальных платформ, перерабатывающих гелий в гелий-3. Между Чарумом и Хистромом постоянно курсирует крупный флот гетов, благодаря чему добыть какую-либо информацию об этих планетах сможет только корабль-шпион с самым совершенным механизмом маскировки. Приблизительное количество кораблей гетского флота от 5000 до 10 тысяч. Уровень их вооружения неизвестен. Рекомендации. По имеющимся данным, путешествие в район Чарума равносильно самоубийству. Перемещение пассажирского транспорта категорически запрещено. Население 250 миллиардов 500 тысяч платформ. Дата захвата колонии 1895 год. Крупнейшая станция Проклятый Улей, станция Дина. Высота орбиты 2,9 АЕ, период обращения 4,9 земных года, радиус 54 532 километра. Продолжительность суток 11,3 земных часов. Готэм. Планета Карлик. Чрезвычайно высокая температура воздуха превращает атмосферу планеты в настоящую скороварку. Сама атмосфера состоит из двуокиси углерода и этана. Среди шахтеров ходят слухи, что коврянцы до вынужденного бегства из системы добывали здесь все виды благородных металлов. Поговаривают, что те, кому удастся справиться с гетами в системе, смогут добыть на Готе груды природных бриллиантов. Хотя, скорее всего, это просто космическая легенда. Рекомендация. Гота находится в занятом гетами районе, перемещение гражданского транспорта строго запрещено. Высота орбиты 1,5 АЕ, период обращения 1,8 земного года, радиус 1056 километров, продолжительность суток 66,4 земных часов, атмосферное давление 99,64 земных атмосфер. Температура на поверхности 590 градусов по Цельсию, сила тяжести 0,1 G. Да, Сережа, в таких играх вообще лучше любая озвучка, чем ее отсутствие. И когда приходится вечно глазами бегать, смотреть на субтитры, особенно во время каких-нибудь активных действий. А, ты все, Натали, про своего попрыгунчика, где ты мучила расу какую-то, фигача это мячик планету. Понятно. Хистром. До восстания гетов Хистром был коврянской колонией, созданной для наблюдения феномена Долина, звезды этой системы. Существовало предположение, что нестабильный Долин может преждевременно превратиться в красный гигант. Хистром перешел в руки гетов в 1896 году. Вскоре после этого всякая связь планеты с другими станциями закончилась. За последние 3 века геты никак не проявляли беспокойства о Долине, кроме того, что построили рядом с ним несколько станций. Магнитные вспышки и выбросы солнечной энергии Долина порождают огромные помехи вблизи звезды. И то, как гетам удается их компенсировать, до сих пор остается загадкой. Согласно данным, полученным от разведывательных зондов на орбите Хистрома, находятся крупные сооружения, на которых находятся тысячи мобильных платформ гетов и неизвестное количество их разумов. Сколько гетов находится на поверхности, выяснить не удалось. Сканирование поверхности зондами затруднено жестким излучением Долина. Анализ деятельности гетов по добыче и обработке полезных ископаемых заставляет предположить, что планета далека от истощения. Аналитики считают, что геты не добывают все ресурсы, оставляя запас для проведения ремонтных работ. Рекомендация. Хистром, база гетов. Военные разведывательные зонды, построенные с применением передовых технологий стелс, единственные машины, вернувшиеся оттуда в целости и сохранности. Перемещение гражданского транспорта в этом направлении строжайше воспрещено. Высота орбиты 6,3 АЕ, период обращения 15,8 земных лет, радиус 6721 километр, продолжительность суток 18,5 земных часов, атмосферное давление отсутствует, температура на поверхности минус 107 градусов по Цельсию, сила тяжести 1,2 G.
Так, ну учитывая, что у нас здесь геты... У кого у нас еще есть это? Перегрузка. Это шумовая граната. Так. Наверное, возьмем Миранду. Хистром. Еще до восстания гетов, случившегося 300 лет назад, курянцы колонизировали Хистром, чтобы изучить таинственную аномалию его солнца, которому грозило преждевременное превращение в красного гиганта. Хистром служил научной базой, военной ценности не представлял, защищен был плохо, поэтому вскоре его захватили геты. Основываясь на перехвате данных гетов, предполагается, что планета почти не пострадала. Застройка Хистрома осталась такой же, как и до войны. На ней сохранилась курянская архитектура, образцов которой не сохранилось больше нигде в галактике. Поскольку магнитосфера на Хистроме не справляется с защитой от солнечной радиации, тем, кто отважится отправиться на эту контролируемую гетами планету, следует принять особые меры предосторожности. Мощности защитных щитов на Хистроме хватает лишь на несколько минут нахождения под открытым солнцем, а спустя несколько часов облучения неизбежен летальный исход. Более того, интенсивная солнечная радиация делает связь группы высадки с кораблем на орбите практически невозможной. Тали Зорова, с ним эксперт по боевой технике и взлому компьютерных систем, большой опыт инженерной работы, знакома с устройством Нормандии. Курянка, ранее известная как Тали Зора Нарая, служила взрослое имя 2 года назад, помогая капитану победить Сарана. В настоящий момент Тали выполняет секретное задание адмирала мигрирующего флота на Хистроме, глубоко в контролируемой гетами части космоса. Найдите в развалинах Тали, избегая солнечного света и атак гетов. Having serious issues with my shields. We need to stay out of the sunlight. Emergency log entry. The gates are here. I've stayed to buy the others time. Anyone who gets this, find Talizora. She and that data are all that matters. Kill us alive. Emergency log entry. The gates are here. I've stayed to buy the others time. Anyone who gets this, find Talizora. She and that data are all that matters. Kill us alive. Change weapon, Brianna. Incoming dropship. Enemies ahead! Concussive shot ready. А ладно, Натали. То, что, конечно, ради одной клиентки тащиться на работу, конечно, приятного мало. Но с другой стороны, классная работа. Как говорится, не напрягаешься.
Shields have failed. Scratch one! Как в тире. Block the shield. Да, Сереж, когда-то BioWare умели. Не, Натали, щит снимается на этом, на солнце. Слишком яркое и активное. Магнитосфера планеты не справляется, поэтому и щиты на солнце у нас садятся. We can use this. Урон крупнокалиберного пистолета. Получены новые данные. We should find an alternate path. We're roasting out here. My shields are down. Я знаю, что есть, Сережа. Но я, конечно, не знаю, как там построены правила в этом бизнесе издатель-разработчик. Но, во-первых, кто им мешал не продаваться именно ей, это раз, зная его репутацию. А во-вторых, я думаю, все-таки как-то уйти от них в случае чего тоже можно, наверное. Есть же какой-то пункт сменить издателя в этом контракте. Получен пистолет-пулемет X9 Яра. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Шепард, Миранда, Морден, Самара, Тейн, Касуми. Нахрена мне ваша ярость? This is Commander Shepard of the Normandy. I'm afraid I don't see any Quarian survivors here. Shepard,
work with? Oh, don't know why you're here, but right now any organic is a welcome sight. Patch your radio into channel 617 Theta. We were on a stealth mission, high risk. We found what we were after. The Geth found us. They got us pinned down. Can't get to our ship. Can't transmit data through the solar radiation. What brought you this deep into Geth-controlled space? You're asking the wrong person, Shepard. I just point and shoot. Something about the sun. It's going bad faster than it should. Some kind of energy problem. What's the status of your team? How many of you are left? We were a small squad, dozen Marines plus the science team. We're down to half strength now. Made the synthetic bastards pay for it, though. Any idea where the Geth came from? One of the patrol ships found us. Drop ships started raining Geth down on our heads before we could get off-world. Systems under Geth control. We knew they made planetary sweeps periodically. We hoped going low emissions would hide us. Do we have to worry about the Geth sending in reinforcements? I don't think so. Their patrol ship hasn't lifted off again. The radiation blocks all off-world communication. What's your current position? We're bunkered down at base camp across the valley. I left Talizor at a secure shelter that doubled back to hold the choke point. Getting Tally out safely is our top priority. If you can extract her, we'll keep them off you. You got confirmation that the Geth haven't reached Tally yet? Affirmative. Left my best men with her. When you get here, you can talk to her on the comm. Every Marine on this rock is sworn to protect Talizora. As long as one of us is still drawing air, she'll be safe. Hold position. We'll hit their back ranks. Wait! Watch your ass! We got a dropship coming in! Чё? Нет кварианских морпехов. Crap, doorway's blocked. Grab the demo charges in the buildings nearby. Use them to clear a path. Shepard, I have scanned the area and located the demolition charges the quarrying commander mentioned. Put it on my radar. Use the charges to clear the rubble. Enemy down! Lost shields. Ну вот, Сережа, я про то же. Как бы понятно, что возможно были долги, еще чего-то, как бы, но они сами сделали свой выбор продаться ей, а не кому-то другому. Издателей, кроме ей, тоже как бы хватает.
Сами виноваты. Лучше умру, не буду рабом. А я тоже что же самое сказала. We need a core sample to get a timeline on the rate of radiation increase, but our equipment keeps dying on us. Shepard once used a mining laser to clear some rubble back on Therum. Maybe I can do something similar with demolition charges. Можете, Натали просто так везет с такими клиентками. Switching side arms. Несерьезными. Enemies! Watch out! Felt that one. There we go. One less to worry about. Fire in the hole. It's next to impossible to get accurate solar measurements. The radiation keeps burning out our equipment. This sun shouldn't be like this. It was stable a few hundred years ago. Stars don't die that quickly. Анимешницы. Хотя я смотрю, то анимешницы, то геймеры, которые преподают тебе на уши со твоими любимыми играми. Найти взрывчатку. Найдите поблизости взрывчатку, чтобы расчистить загородившую дорогу завал.
the left, we can flank them. Главное, Натали, делать заинтересованный вид и это. И завораживающие глаза. Чтобы они понимали, что они не зря стараются, рассказывая. Мышка сел, думаю, что так плохо с движениями. Да-да, вот это сегодня и пугает. Когда смотришь вот на таких вот и не можешь понять. Раньше все было проще и понятнее. This should do it. I recommend we move clear. Связаться с кварианцами. Развитие зачищенное здание. Свяжитесь с кварианским отрядом. Муж привел свою жену. А, когда непонятно, мальчик или девочка. Да-да. These buildings are Quarian. This colony predates the Geth uprising. Why would the Quarians come here? Whatever they're after, I hope it's worth it. Так, верните, пожалуйста, мне обратно нормальный пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет X9 и ярость. Этот пистолет-пулемет стреляет длинными очередями, но чрезвычайно эффективен против биотических барьеров, на дальней дистанции теряет точность. Неэффективен против брони, может быть улучшен до пистолета-пулемета Сюрикен. Повышенный спрос на скорострельность оружия класса ярость обусловлен широким применением кинетических барьеров. Elanus Risk Control Services. Поставляет... Elanus Risk Control Services поставляет дорогие, но эффективные пистолеты-пулеметы наемникам затмения. Али, подожди. Мы заняты. I'll take it. Урон штурмовой винтовки. Получены данные исследования.
wish my friends could see it. I wish Shepard were here. Сереж, ты так остро реагируешь, когда в чате на какие-то отвлеченные темы говорят. Я понимаю, конечно, что как бы хочется, чтобы было все-таки по игре, но не надо же прям уж так совсем остро реагировать. Hello? Is anyone there? Tally, it's Shepard. Shepard? I'm not complaining, but you show up at the strangest times. What are you doing in the middle of Get Space? I got a mission, remember? It's dangerous, but you don't seem averse to high-risk missions these days. I'll discuss the mission as soon as the gunfire dies down. Call Rieger and what's left of the Marines got me into the observatory. From where you are, it's through the door and across the field. I got to the data I needed and I'm safe for now, but I've got a lot of geth outside. Да что ж такое? What is this research you're after? It's about this world's sun. It's aging faster than it should. I can tell you more about it once we've got fewer geth shooting at us. Да, согласен, Сережа. У них получается с оружием вообще полная фигня. То есть, кроме как вот это вот почитать, что типа это оружие лучше, чем это, все, больше никаких объяснений. Ну или типа это лучше справляется с биотическими барьерами, со щитами, но с броней справляется хуже. Классное, конечно, описание. Можно было хоть какие-то, хоть минимум характеристик, но дать. Is anyone else still with you, or are you alone out there? Rieger had a team of Marines covering me when I ran for the observatory. At least some of them are still alive. I can hear them firing at the geth outside. Да ладно, Натали, пару раз эту мини-игру пройдешь и поймешь, что с ней делать. Там, в принципе, абсолютно ничего сложного. Просто находить пары по значкам. Would it help if I brought in the Normandy? Doubtful. These buildings are centuries old. If you bring down heavy fire, this whole place could collapse on us. It looks like somebody sealed the door against the Geth, and the console's damaged. Can you get it open on your end? Let me see. Yes, I can do it. Here. Should be unlocked now. Be careful, Shepard, and please do what you can to keep Rieger alive. Да, конечно. Моя Шепард не даст Ригеру погибнуть. Прям таки переживает за него всей Монголией. Switch up. Good call. Найти Тали. Пробей через атакующий гетто, доберитесь до наблюдательной площадки, где Тали. We've been spotted. Looks like the drones have an optical camouflage system. Камуфляж. One less. Yeah. There we go. Perfect. One less to worry about. Scratch one. Lost shield. Yes! One less to worry about. Сколько ж там у тебя брони? И в итоге еще и сдымил. Это тот же или другой? Да, тот же. There we go. One less. Nice. There we go. Такую мелочевку патроны тратить, аж как-то обидно.
One less to worry about. Heads up! There we go. This should slow him There we down. go. There we go. Light them all. Молодцы, куда вы целились, хрен его знает. Got no shield! One less to worry about. Come on, got. There we go. Не, Наталья, они жуют и пьют, но у них через вот этот вот клапан, который там, где рот находится. Но они в основном питаются только пастами. Ну, в общем, как космонавты, грубо говоря. У них же типа проблемы с иммунной системой, поэтому они носят скафандры. Если у них скафандр повреждается, либо они его снимают, они тут же ловят заражение. И потом долго мучаются с ним. Get down! Definitely like old times. Hostiles. Over here! Get to cover! Squad Leader Cal Rieger, Migrant Fleet Marines. We talked on the radio before that dropship arrived. I still got no idea why you're here. This ain't the time to be picky. Tally's inside over there. The Geth killed the rest of my squad, and they're trying to get to her. Best I've been able to do is draw their attention. How many Geth are out there? The Geth are near platoon strength, but the Colossus is the worst part. It's got a repair protocol. Huddles up and fixes itself. I can't get a clear shot while it's down like that. I tried to move in closer, and one of the bastards punched a shot clean through my suit. How bad is your suit damage? Combat SEALs clamped down to isolate contamination, and I'm swimming in antibiotics. Geth might get me, but I'm not gonna die from an infection in the middle of a battle. That's just insulting. What can you tell me about the battlefield? Right side's got a catwalk with a sniper perch. You could wreak some havoc from there. None of my men made it past the Geth. Middle's got cover, but the damn Colossus has a clear shot at you the whole time, and you've got Geth coming in from both sides. The left gives you some cover from the Colossus, but your ass is hanging out for the Geth. That's how I got shot. Any ideas on how to deal with the Colossus? Standard protocol with armature-class units is to sabotage the shields and whittle it down, you know? Kill it with bug bites. But the repair protocol blows that plan to hell. You try to wear it down, it just huddles up and fixes itself. So whatever we do has to scrap that bastard fast. Probably means getting up close, past that cover. We need to get to Tally. Got any ideas? Just one!
I'm not moving so well, but I can still pull a trigger. And I got a rocket launcher that the sun hasn't fried yet. You move in close. I'll keep the Colossus busy. Maybe even drop its shields. With luck, you'll be able to finish it off. Good luck, Rieger. Let's go shoot some gas. Kila Salai. Say hi to Tally for me. Incoming. Eat this, you synthetic son of a bitch! Nice job! Now get to Tally. I'll just be a minute. Тебе еще электрики с техобслуживанием заехать. Блин, Наталья, пипец, сочувствую. Если у него никак не угомонятся эти электрики. Наталья, пассивки. Легкой уборки, заходи, если будет возможность. А я думал, что Килл Ригер, если мы его не спасаем, он накрывается медным тазом. Нет, живой, на удивление.
Ну, в данном случае, Сереж, да. Убойность лучше количеством. Если как бы любого противника можно завалить с одного выстрела, а тяжелого с двух, то это вполне очень даже ничего. Just let me finish this download. Good work. Thank you, Shepard. If not for you, I would never have made it out of this room. This whole mission has been a disaster. I wish I'd joined you back on Freedom's Progress, but I couldn't let anyone take my place on something this risky. A lot of Quarians lost their lives here. Was it worth it? I don't know, Shepard. It wasn't my call. The Admiralty Board believed the information here was worth sacrificing all our lives for. I have to believe that they know what's best. I didn't ask what some admiral thought. I asked what you thought. A lot of people died here. Some of them were my friends. All of them were good at their jobs. That damn data better be worth it. The price was too high. What can you tell me about your research here? Haystrom's sun is destabilizing. Back when this was a Quarian colony, it was a normal star. It shouldn't change that quickly. Any idea what's destabilizing the sun? If I had to guess, I'd say that it was dark energy affecting the interior of the star. The effect is similar to when stars blow off mass to enter a red giant phase. But Haystrom's sun is far too young for this to be natural. А, тут еще Сережа играет роль, по какому этому. В какой стороне мы пойдем? Неожиданно. It looks like I just saved your mission. Maybe now your people will let me steal you from my mission. Just let me transmit the data from a secure channel. Then I can leave with you. And if the Admirals have a problem with it, they can go to hell. I just watched the rest of my team die. Maybe not the whole rest of your team, ma'am. Rieger, you made it. Your old captain's as good as you said. Damn Colossus never stood a chance. Tally's coming with me. I hope that's not a problem. Not as long as it's her choice. It is. Thank you, Rieger. I'll pass the data to the Admiralty Board and let them know what happened. She's all yours now, Shepard. Keep her safe. Задание выполнено. Получено опыта 1250, получено очков отряда 2. Итоги задания. Тализора стал членом команды. Несмотря на то, что Тализора верна капитану, она крайне негативно относится к серверу и должна находиться под постоянным наблюдением. В тот случай, если действие гетов на Хистроме спровоцирует ответную реакцию, мы высылаем разведку. Так, пистолет-пулемет Ярость, новое оружие. Так, мы читали про него. Урон штурмовой винтовки Кинетический пульсар, урон крупнокалиберного пистолета Титановый пульсар, кредиты финансирования Цербера 30 тысяч, найдено кредитов 39 тысяч, итого 69 тысяч кредитов. Найдено иридия 2000 единиц. Cerberus saw footage of you in action, Talizora. We're looking forward to having you on the team. Your engineering expertise will really benefit the mission. I don't know who you are, but Cerberus threatened the security of the migrant fleet. Don't make nice. You don't have to like them, Tally, but we're on the same side this time. I assumed that you were undercover, Shepard. Maybe even planning to blow Cerberus up. If that's the case, I'll loan you a grenade. Otherwise, I'm here for you, not for them. That's all I'm asking, Tally. Remember, Shepard, these people thought enslaving Thorian creepers and Rachni was a good idea. I'll be in engineering. Don't forget to introduce yourself to Edie, the ship's new artificial intelligence. Называется, я бы плюнула, но мне мешает маска.
Получив данные, которые она искала, Тали присоединилась к вам. Так, все. С командой мы закончили. Так, что бы я хотел? Я что, не переключался на дезинтегрирующие патроны, пока воевал с гетами, непонятно, ну ладно. Так, воспламенение. Активное воспламенение. Усовершенствованная плазма плавит или поджигает все, что попадает. Ну, все, во что попадает. Время перезарядки 6 секунд, радиус 1,2 метра, урон 210 в течение 3 секунд. Воспламеняющая волна увеличит радиус поражения плазменного заряда, что позволяет поджигать несколько целей. Время перезарядки 6 секунд, радиус 3 метра, урон 170 единиц в течение 3 секунд. Мне лучше просто хорошо прожигающее. Сейчас, друзья, 5 минут отойду и продолжим.
Снова тут, извините, немножко отвлекли. Драгон, приветик. Ну, у меня просто, Сережа, такая более аккуратная тактика. Я стараюсь всегда на рожон не лезть, а противников снимать, что называется, с дальней дистанции. Да уже, конечно, обложили. Либо надо куда-то быстро пробежать и что-то нажать, включить и так далее. Можно, конечно, и с пулеметом наперевес. Пристрелить голову. У меня его не пристрелить получалось, наверное, только вообще один раз. За все время, что я проходил эту игру. Так у меня всегда заканчивалось тем, что я его клал. Урон крупнокалиберного пистолета. Чем самая первая прокачка. Титановый пульсар, улучшение оружия. Урон, наносимый пистолетами всего отряда, увеличивается на 10%. Модернизируется крупнокалиберный пистолет, ручные пушки всего отряда. Усилит генератор эффекта массы оружия, увеличит при этом массу и ускорение каждого выпускаемого заряда. Урон штурмовой винтовки 3. Кинетический пульсар, улучшение оружия для всего отряда, плюс 30% к урону штурмовой винтовки. Модернизируются винтовки, штурмовой винтовки и пулеметы всего отряда. Доступно исследование точной штурмовой винтовки. Точность штурмовой винтовки, ВИ системы наведения, улучшение оружия. Повышает точность стрельбы штурмовых винтовок и пулеметов всего отряда. Модернизируются винтовки, штурмовые винтовки, пулеметы всего отряда. Небольшой прицельный модуль корректирует прицел, принимая во внимание микроколебания ствола и параметры окружающей среды. С его помощью можно в условиях сильного шторма поражать цели с той же точностью, что и в безветренную погоду на стрельбище. Впрочем, прицельный модуль не гарантирует, что каждая пуля обязательно попадет точно в цель. Он лишь помогает стрелку целиться. I had a wonderful chat with your friend Tally. She's not what I expected from her psych report. I like her. It's good to have her on the team. Quarians are so fascinating to me, but they also make me a little sad. Why do they make you sad? Their environment suits are so beautiful, but with their immune systems, they're trapped inside. I wonder what they look like under those helmets, or what their skin feels like under those suits. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Commander, you've received a new message at your private terminal. Драгон, привет, привет. Ну, под аккуратный, Сереж. Я имею в виду, что сдалека снимать противников. По возможности, а не подводя на очень близкую дистанцию, практически ближнего боя. Запрос на перевод одобрен от коллеги адмиралов, мигрирующий флот. Капитан Шепард, коллеги адмиралов, одобряет запрос Тализора Снима с приложенными к нему данными с Хестрома о переводе в ваш отряд. Тализора извещена о том, что от нее могут потребоваться в случае необходимости определенные услуги для мигрирующего флота, но фактически она будет находиться в отпуске до окончания выполнения вашего задания. Тализора сама решила присоединиться к вам, но, возможно, в ее решении сыграла роль то, что во время паломничества были ее капитаном. Коллеги адмиралов надеются, что вы
Будете обращаться с новой подопечной уважительно, как того и заслуживает почетный член флота. Коллеги оставляют себе право незамедлительно принять соответствующие меры в случае, если в результате вашей халатности Талисдоре будет причинен какой-либо урон. Адмирал Раэль Зора, коллеги адмиралов мигрирующего флота. It's great to see Tali on board, Commander, just like old times. It is her, right? I mean, because with the mask, it's... Ah, never mind. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda, and expect to survive the reprisal. Well, it seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Так, а нам особо-то и общаться не с кем. Задание мы выполнили только у Миранды. А остальные все ждут выполнения своего квеста. Ну разве что стали еще пообщаться. I was just thinking about you. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. The food's gotten better lately, though. I guess his reputation will take time to heal. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean. I hear you shared a drink with her. That's really nice. I imagine with all that's happened, old friends are becoming a luxury. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Ну, у гадюки, что называется, понижение убойности, зато повышенная скорострельность плюс обойма. Как всегда, в чем-то плюс, в чем-то минус. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another Ну, time. Миранда, по идее, все. Of course, Commander. Вроде все свои фразы выговорила. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Ever been to a Batarian prison? They don't trust you enough to sell you into slavery. That's why they send you. In there you got two choices. Bash your head open on the wall, or kill everyone between you and the exit. I knew this girl once, Asari. Good head on her shoulders. We had this whole thing going, until she sold me out to the blood pack. Put a sour note on the relationship. I should let you go. Talk more later, Shepard. Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? We didn't really have time to chat while taking out Gath on Haystrom, did we? I can't believe so many people died. Thank you again for getting Rieger out alive. All for data about stars blowing up. I hope the Admiralty Board gets some use out of it. Have you heard any word about Cal Rieger? Did he survive his injuries?
He sent me a message. It looks like he'll make a full recovery. Anytime you get a suit puncture, it's a matter of luck. Rieger got out with a relatively minor infection. Any news yet on the data you sent? I'm not likely to hear anything for a while, or on an unsecured channel for that matter. Tell me about the fleet's Admiralty Board. It's one of two major political powers among my people. The admirals make decisions related to defense or needing immediate action. They also handle major criminal charges, like treason. The other political power is the Conclave, a group of representatives from each ship. They make most of our laws and fleet decisions. Having any trouble settling back in on the Normandy? I like the quiet. I miss the old faces, though. Presley, Engineer Adams, all of them. It doesn't seem right having Cerberus in charge of this ship. Are you sure working for them is the right thing to do? I caught some tension back on Freedom's Progress and again when you first came aboard. What happened between Cerberus and the Quarians? They attacked one of our ships, the Idena. It seems they were attempting to kill or control a young human biotic who was on the fleet. I don't really know the details. I do know that Cerberus made an enemy of the Quarian people. I don't agree with all Cerberus policies, but they're doing the right thing here, Tali. For now. But as soon as you no longer serve their needs, be ready for them to turn on you. For now, I should get back to work. Thanks for coming by. Gabby, you'd say the Normandy is a she, not a he, right? Of course. Normandy's the sweetest girl there is. And Edie's a she. Tally's definitely a she. What are you getting at, Kenneth? I'm just saying I'm feeling a wee bit threatened here. A lot of female energy, and I'm just one man. You're such a dick. See? Look where your mind went. Got to watch out for myself. Мне вот только, Сережа, интересно, тот же Богомол, он так классно крошит противника за все классы? Или в данном случае за разведчика, потому что у разведчика типа это основное оружие? Shepard, what can I do for you? Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? Is the new Normandy giving you any trouble? Please, Shepard, I'm a Quarian. Give me a chunk of scrap metal, a circuit board, and some element zero, and I'll have it making precision jumps. I was worried about working with Cerberus engineers, but they know what they're doing, and they've been very polite. How's the Normandy running? Say what you will about Cerberus, they know how to build ships. The Normandy's running even better than before. I don't know if it can stand up to a collector attack, though. I'm researching some ideas that might help. Can you do anything to give the Normandy an edge over a collector ship? Definitely. With the right supplies, I can fortify our shields. The collectors cut through the Normandy's barriers immediately last time. My upgrades might give us a better chance. Многоядерные щиты, щит Циклон, улучшение щитов Нормандии. Корабль оснащен быстродвижущимся циклоническим барьером ЦБ, он повышает живучесть корабля и дает шанс уцелеть даже после попадания уничтожившего первую Нормандию. The Systems Alliance follow cyclonic barrier technology. Улучшение щитов Нормандии и ЦБ. Технология циклонического барьера ЦБ призвана устранить общие недостатки традиционных кинетических щитов. Некоторым видам оружия, скажем, дезинтегрирующим торпедам, сложно противостоять из-за их собственных полей эффекта массы. Авиационному щиту трудно рассеять такое количество кинетической энергии. Принцип ЦБ в том, чтобы снаряд намного
Снаряд намного проще отклонить, чем остановить полностью. Задействуя излучатели поля эффекта массы в определенном порядке, корабль создает не неподвижный, а наоборот, быстро движущийся кинетический барьер. Стрельба через работающий ЦВ подобна стрельбе по цели внутри вращающейся сферы. Приближающиеся к цели снаряды не останавливаются ее броней, а отклоняются в сторону. У технологии существуют существенные недостатки, не дающие использовать ее на кораблях крупнее фрегатов и истребителей. Первый недостаток — стоимость, ведь для ее реализации требуется много больше датчиков и излучателей, чем для традиционного щита. Кроме того, каждый из них задействует много чаще и быстрее, что приводит к быстрому их износу. Второй недостаток — опасность поврежденного ЦВ для обороняющегося, так как тот оказывается окружен вращающимися полями эффекта массы, каждый из которых может сдвинуться в непредсказуемом направлении. К счастью, ЦБ борется с этой проблемой при помощи простого алгоритма. Если хотя бы один из излучателей поврежден, вся система переходит в режим обычного щита. Таким образом, максимальную эффективность ЦБ демонстрирует в самом начале перестрелки между кораблями. Shepard, what can I do for you? Can you do anything to give the Normandy an edge over a collector ship? My shield fortification will help, but I don't think there is much more I can do. I'll let you work. Talk to you later. Так, вторая система МАТ. Не, про стража я помню, ты мне кидал. Ты мне тогда кидал этого... Ты мне разведчика кидал, чтобы показать, как невидимость работает. И стража тоже помню. Амут. Исполинский водородно-гелевый газовый гигант, масса которого приблизительно в 9 раз превышает массу Юпитера и в 2900 раз Земли. Несмотря на огромное давление в его ядре, не произошел взрыв, что позволяет считать Амут не родившейся звездой. Предполагается, что его гравитационное поле захватило все остальные объекты планетарных размеров в системе и превратило их в спутники, либо притянуло к гиганту, что объясняет перевод названия планеты Пожиратель. Геты колонизировали многие спутники Амута и выкачивают из верхних слоев его атмосферы водород. Рекомендация: Амут находится в области, контролируемой гетами, перемещение гражданского транспорта категорически воспрещено. У старобиты 102,1 АЕ, период обращения 1036 земных лет, радиус 92 430 километров, продолжительность суток 12,2 земных часов. Да, такое простенькое скопление, где по факту ничего особо нет. Так, ну все. Идем выполнять логово серого посредника. Так, Тели, кварианский техник, улучшает боевые способности Тели, увеличивает наносимый оружием урон, также увеличивает длительность действия ее умений. Специальные тренировки Тели приводят к увеличению запаса здоровья и урона, наносимого оружием, а также увеличивает длительность действия ее умений. Здоровье плюс 5%, урон плюс 6%, длительность действия умений плюс 6%. Кварианец инженер улучшает технические навыки Тели, повышает длительность ее умений. Здоровье плюс 20%, мощность оружия плюс 18%, длительность действия умений плюс 25%. Кварианец техник. Опыт работы с техникой увеличивает урон наносимым оружием Тели, а современные иммуностабилизаторы улучшают ее здоровье. Здоровье плюс 20%, мощность оружия плюс 25%, длительность действия умений плюс 18%. Лучше инженер, наверное. Боевой дрон позволяет управлять личным боевым дроном. Запуская дрон, отвлекающий огонь противника на себя, дрон может на краткое
Время оглушает цели, повреждать ее щиты. Одновременно может действовать только один дрон. Время перезарядки 30 секунд, длительность 18 секунд, интервал между атаками дрона 4 секунды. Да какая нафиг ярость? То есть богомол это только у меня. Как хорошо в самом начале лупит. За другой класс он бы так себя не показывал. Very few Quarians ever set foot here. Ilium doesn't allow the flotilla to approach beyond a certain distance. This is the greatest planet in the galaxy for those who can afford it, and they work hard to keep the Quarian fleet away. Бедный Гарл, что-то у него так голова крутится. Так, что, на урон технического умения накинули, мы что, где-то пропустили на миссии. Многоядерный усилитель, улучшение инструментарной эффективность технических умений членов отряда возрастает на 50%. Это же было пусто. Видать, пропустили. Somebody who respects you. Somebody who's going to treat you right. Oh, I think I'm just going to stop dating for a while. No, don't do that. Don't let some human sway you. It's always the same thing. Look on the stock market, debt piling up. Perhaps you need to explore other options. Paid off my debt and helped me gain valuable job skills. Ну как солдата ни о чем. Просто я помню, что постоянно при первой возможности тут же покупал другую снайперку. Поэтому мало ли. Я, может, слабо пользовался или неправильно. Потому что как-то как для первой снайперки лупит она не слабо. What is it? I'm in the middle of an important call. This might be worth putting your family on hold. Here's that data you were worried about. Is that the Carosa Generational Archive? I am so sorry for being rude. My whole family has been worried. That data is irreplaceable. I didn't think I'd get it back from Nasana's corporate building. Why is this data so important anyway? It's a genetic history for the entire Carosa family. It's used for high-level reproductive negotiations. It would be like a human pedigree, I suppose. Without it, you're bargaining from a greatly weakened position. Losing this would have hurt my family for generations, maybe even destroyed it. If this data is so important, why didn't you have backups? We did. A rival family introduced a computer virus and our techs were sloppy. The virus destroyed all our data. I just spent a fortune getting the data recovered and reconstructed when Nasana went crazy. We live in a world of infinite data redundancy. To lose something so important because of one crazy Asari? There's your data. I hope it helps your family. You have no idea, human. I don't know who you are or how you got it, but thank you. Here, for your trouble. Blessings be upon you. You've certainly blessed us. Ilium убийца данной славянской семьи. Найден численность данных, содержащих информацию, связанную с славянской семьей Кироса. Похоже, он был потерян, неразберихи, вызванной нападением на Сены. Выполнено.
Excuse me. You know where I can find Serena? She's not here anymore. Oh, you're the one she was helping out. She took a job off-world. Didn't say where. She gave me something for you. Looks like a message. She didn't say anything else? She just gave me that and left. Not even a goodbye. Hey, Shepard. I was on my way to a new life when the new burst arrived. The bitch is dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. Hey, I gotta get back to work. Готовы ли к Кризе? Вот, кстати, Кризе снайперку что-то вообще не помню. No, that still sounds like an awful thing to legalize. All the dangers are right there on the package. It's legally required. They should be prohibited from breeding. What was your father again? Solarian. Oh. So, you probably never really got to know him, did you? Shut up. You got the damn star charts? Let's go. Did you get the star charts? Yeah. I had to deal with Arinya, though. I feel like I need a shower. What do you expect? She's a pureblood. They're all like that. Okay, listen. Give Thax a full refund. Do you hear me? He knows. I don't know how. It doesn't matter. Credit him a full refund now. And then get your ass someplace safe. Leave me alone. I can't talk to anybody. It's just... we're looking for weapons. Защита от урона подъехала. Абляционные ВИ, улучшение щитов, щиты и барьеры и броня членов отряда усиливаются на 40%. What about a fish? She loves the garden. Модель челнок QT-47 Кадьяк. Маленькая модель челнока QT-47 Кадьяк. She doesn't need a fish, Dad. Sometimes you say these things, and I don't know. Maybe it's because you had a Batarian father. Wow, you're pulling that on me? My father was an excellent caretaker. Your scalp looks. Mine is so gangly and asymmetrical. You want to know a secret? I had it done a few years back. Galactic beauty. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? How's your own work going? I'm still waiting. Still hunting. The Shadow Broker can't hide forever. Even with Nyxeris dead, it could be years before I track the Shadow Broker down. But someday he'll slip up, and I'll be there. I'll talk to you later, Liara. Да, когда дополнения серого посредника не было, вот так вот заканчивать разговор с Лярой, конечно, чувствовалась какая-то недосказанность. So, what can I do for you? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the Collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So, you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back.
You kept me out of the Collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. I didn't know how you'd feel when Cerberus restored you. If you'd feel betrayed, or... They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years. I hadn't even dreamed. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Логово серого посредника. Цербер предоставил вам информацию о недавних сделках серого посредника. В ней могут оказаться сведения, которые нужны Лиаре Тессони, чтобы выяснить его местоположение. Взять такси до квартиры Лиары. Отправиться на стыковочную станцию, взять такси до квартиры Лиары. Убили патчами. Более подробная информация недоступна. Never believe what happened. I've got the data. Don't ask, just call it a gift. Ilium Entertainment would like to respond to complaints about our upcoming film, Blast of the Jellyfish Stings. The Hanar Anti-Defamation Association claims that our Hey, we're portrayal... friends. I have never called you that. No, but you're thinking about it. Okay, listen, give Thax a full refund. Do you hear me? He knows. I don't know how. It doesn't matter. Credit refund now. Квартира Лиары. And then get your ass someplace safe. Появился нужный момент. Я говорю, вообще что-то даже не припоминаю эту винтовку. Дать не обращал никакого внимания. Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? This area is sealed off. Please step back, ma'am. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. You can't do that. Already done. Tila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my chest plate. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like Tassoni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid, but clever. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at Tassoni. Note the bullet holes. She stuck around for almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. Did the police find anything when they arrived? Just the mess and the bullet holes.
I gave them a gold star for finding the bullet holes. Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew Tassoni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. На Лиару Тассони напали прямо в ее квартире, предположительно наемники серого посредника. Лиара пропала, вероятно, ей нужна помощь. Смотреть место происшествия, поискать улики, указывающие, что произошло и куда могла пропасть Лиара. Yeah, that's not the Asari homeworld. I'm not sure what planet that is. It's Ilos. Хорошая винтовка, хоть и не вдовы. Да, я сомневаюсь еще, что вдовы кто-то может переплюнуть. The rifle used to do that wasn't standard issue. The kinetic barrier deflected the shots, but they still managed to penetrate the glass. It's part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. Don't worry, Commander. We'll find her. I'm glad I got here before those amateurs got their jam hands on everything. I'm going to review the security logs again to see if I can learn anything else. Did you find something, or just looking for approval? Have you ever wrestled a Baron for money? А это здесь при чем? Stay focused, Commander. A doctorate from the University of Ceres, Avanthesia. She's getting good use out of all that education. The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Обследовать британские реликвии. Обследовать британские реликвии в поисках скрытого намека от Лиары. Those things must be worth a fortune. She was certainly into ugly. Asir, I've got something here. Backup disk. Let's try it on her terminal. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Barrier Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say though, Tassoni, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sagat. I'll see you in a few hours.
This must be important. The Shadow Broker's people already tried to kill her once. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. The Barrier Frontiers offices are located on the 3rd floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Liara's in there! Да. Keela. They just took out 3 floors to make sure she's dead. I'll grab this Sky car and seal off the building from the top. I'll start down here and work my way up. Just leave some for me. Так, друзья, отойду на 10 минут и продолжим.
Так, друзья, снова тут. Извините, отвлекли немного. Так, войти в торговый центр. Войти в торговый центр Дрейкен, поискать там Ляру. Switch up. What happened? Help me. Was it a bomb? What happened? God, what's happening? Who are you? What's going on? Please exit the building in an orderly fashion. Emergency power engaged. Найти Бария Фронтирс. Пройти наверх и найти офис Бария Фронтирс. Vizier, the elevators are out and building security is down. No alarms, no police. Very professional. Energy are serving you better. Dracon Trade Center. Welcome to a universe of all functionality. A division of Elcon Complex. Barrier Frontier employee. Looks like he got caught in the explosion. I wouldn't take any bets on Sony's informant surviving that blast. Bombs, killing everyone. Casualty here. Looks like he's got bullet wounds. Watch yourself, Vizier. They used military-grade hardware. Bullet wounds. Guess this was more than just an explosion. Life isn't about arriving. It's about the ride along the way. At Nizo, every vehicle is an island of style and an engine for freedom. Nizo Transportation. Enjoy the ride. Exeler Shipping is the leading industry authority on resource logistics and management. We are committed to providing clients with secure, affordable, and efficient solutions to all their transportation needs. Exeler Shipping. Anywhere, on time, every time. Называется, как же под общий хиперш банкомат не взломать? Vizier, I found a military-grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. Vizier, I'm at the Barrier Frontier's office. Liara signed in just a few minutes ago. Understood, Commander. Welcome to Barrier Frontiers. Let us be your guide to limitless possibilities. Искать Ляру. Найти Ляру или ее связного толарианца по имени Секат. Expansion, exploration, and financial growth in a universe without limits. Heads up! Information on what you need. Vizier! I'm pinned down! They're well armed! Say hello to the Shadow Broker's private army, Commander.
Enemy combat drone. This should slow him down. On my way. You got it. Right behind you. В голову Сереж желательно стрелять только тем, у кого щиты, барьеры. Как бы обычным бойцам можно хоть в руку стрелять. Тоже выносит с первого раза. Nasir, these damaged pipes are on fire. They're blocking the stairs. Look for a switch to activate the fire suppressant systems. Got it. Should be clear now. Good. I'm on my way down. This might be useful. Получено данное исследование: урон крупнокалиберного пистолета. Секретарь, судя по всему, застрелили в голову. Damn it. If I'd have been a few seconds faster, I could have stopped them. Is this Sakat? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Liara? Something I should know? This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day, so I'll let that slide. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I У нее watched уже you break голубые into my глаза, apartment. причем даже не голубые, а синие. So what? You were just using me to find the message? Nothing personal, Shepard. Just needed a little help tracking down Liara. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Sakat, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pure blood bitch!
когда Лиару рисовали для этого дополнения, ее уже сделали синими глазами. Сносить шагоходы. Не, честно говоря, не пытался. Их таранить. Взыграли. Но учитывая, что еще на начало... Как это... Как правильно сказать? Ее появление, она еще не психовала. Мне кажется, просто... Художники так и для этого дополнения нарисовали, видать. Исследовать визирь, пока она не скрылась с данными. Потому что дополнение-то выходило потом уже. Причем это было предпоследнее дополнение. Сначала было всякое дополнительные материалы, потом властелин, потом посредник, и последним было прибытие. Shot ready. This should punch through their armor. Ладно, хорошо, Серега, извини. Все, закончились. This should slow him down. Hostile spotted. This should soften them up. And stay down. Учитывая, Сереж, как она потом себя ведет, да даже вот после момента выпрыгивания в окно, это еще был не психоз, а просто обычное общение. I'm fine, by the way. Thanks for asking. Теперь веселый, как покатушки на такси. There she is. Hang a right. No, wait, left. I'm on her. Hang a left.
Инспектор Азали Тела Вазир сбежала с данными серого посредника. Ее необходимо поймать. Поймать Вазир, пока она не скрылась с данными. She's around the corner. We're not going into the construction site, are? Oh, goddess. I'm not letting her escape with that data. Go, 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 go! I'm going! Traffic! Oncoming traffic! We'll be fine. She's dropping proximity charges. I noticed. She's got reinforcements! What kind of guns does this thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Wonderful. Здесь только счетчик. Truck! I know. Truck! I know! There we go. You're enjoying this. Не без этого. A head-on collision at this speed. Yeah, Halo's pretty bad. Truck! Again? Watch out. Get me some damn backup. Эту девочку выбрал. Вот такой у моей характер. Что сделаешь, Сереж? Watch out. They're dropping reinforcements. There's Vazir's car. А твоя, небось, просто Кайда, ну как хаманула с самого начала. Он, небось, и перехотел что-либо говорить. Отследить Вазир. Добраться до транспортного средства Вазир и отследить ее. Ляра. Азари ученый. Улучшает боевые навыки Ляра, повышает ее уровень здоровья и урон, наносимый оружием, снижает время восстановления умений. Благодаря большому боевому опыту у Ляры повышается... большому боевому опыту... Ну-ну. У Ляры повышается уровень здоровья и урон. Наносимый оружием также снижается время восстановления умений. Здоровье плюс 5%, оружие плюс 6%, время восстановления умений минус 6%. Азари манипулятор. Ляра дополнительно развивает свои биотические способности, что снижает восстановление ее умений. Здоровье плюс 20%, мощность оружия плюс 18%, время восстановления умений минус 25%. Азари агент. Благодаря большому боевому опыту Ляра лучше прицелится в врагов, что повышает урон, наносимый ее оружием. Здоровье плюс 20%, мощность оружия плюс 25%, время восстановления умений минус 18%. Лучший манипулятор. Так, стазис. Да, понятно, сингулярность помню. She can't have gotten far. Ни в кого не врезалась. Да-да-да. Опыт вещь такая.
Been spotted. Come on, we can climb over to get to Vizier's car. Идти с Лиары, чтобы добраться до машины Визир. Жизнь дороже. Ну, хоть чувство самосохранения у Кайдена развито. Хоть что-то. What's this? Получены данные исследования, защита от урона. Hey, we're unarmed. We didn't see anything. Соблазнительное видео. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, near the bottom. I meant, where on the Asari body? So did I. У нас тут что-то выкипает. Хода нет. She's lost a lot of blood. We have to be getting close. She's tough, I'll give her that much. She's a Spectre. Идти по кровавому следу. Идите по кровавому следу раненого спектра, чтобы выследить ее. Однокровную зверюшку, которую при этом все боятся. Vizier, it's over.
Hey, you! Come here. What's your name? Mariana. Mariana. You want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. We'll get you out of here safely, Mariana. Well, that's good to hear. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy to grow up without a mommy, Shepard? Thermal clips on the ground now. Power cells too. Hiding behind a hostage, Vizier. No stomach for a real fight. Just like an Asari. Drop the thermal clips, Shepard. You girls should really just stick to dancing. You know, play to your strengths. Drop the clips. I'm gonna kill your hostage, Vizier. And then I'm gonna show you how a real Spectre gets things done. You're bluffing. Now, Liara. Лера так в этот момент фразы посмотрела, что сейчас было видно. They've seen us. Watch out, shockwave. Taking heavy fire. Firing. Back in a bit. Have fun. That one hit. Got them. Miss me? Enemies on our right. My shields are down. Firing a high impact shot. Shepard down. Neutralize this road. I'll finish you myself. There we are. Shockwave, take cover.
Sikat's personal data pad. This has what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the Council to work for him? You think I betrayed the Council? Like Saren? Go to hell. The Broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the Broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Tell yourself whatever you like. The Council would never accept you working for the Shadow Broker. The Council? You pay them lip service while working for terrorists? You have any idea what Cerberus has done? The Council wasn't looking out for human interests. Somebody had to. Human interests? I read the files, Shepard. Kidnapping kids for biotic death camps? Killing Alliance admirals who ask questions. And you're with them. Don't you dare judge me. Don't you? Eliminate Sony and retrieve the data. Civilian casualties not a concern. Vizier's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vizier before long. If he decides to kill Farron. We'll get Farron out of there alive, Liara. I promise. I know. You're here to help. Just like always. That's not a good thing? When we first met on Therum, you saved me from the Geth. You fought a Krogan battlemaster while I cowered. Now you're doing it again. And I'm still leaning on you for help. That's what friends do, Liara. I can get us there based on Sikat's data. The Normandy's stealth drive will keep them from detecting us. The Shadow Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. It's a little cold. They killed innocent people. You know what I mean. Do I? When I hit the ground back at the trade center, you went after Vizier without a backward look. A little fall wasn't going to kill you. I had to stay on Vizier. I had to stay rational, make the call, like I did with Sikat. That's Vizier's fault, not yours. Sikat had no idea what the stakes were. I put him in harm's way to get the data I needed. I got him killed. And I'd do it again. But from here on out, things will be simple. Get in, get Farron, get out. And kill anyone who tries to stop us. That's it? That's it. We just stop for a second? We'll be jumping several light years. There's time to talk. About what? You haven't been the same since I came back, Liara. What do you want me to say, Shepard? That I mourned you? That I feel guilty because Farron got captured? I made mistakes. I lost people. I helped get you back. And I want to do the same for Farron. I'll sit and talk once he's safe. Until then, enjoying the scenery is an insult to the man who saved both of us. Okay. Let's go. Выстрел в голову. Но это, наверное, если выбрать правый нижний вариант, я так понимаю. Не вижу за всю жизнь. Да ладно, Сереж. Я думаю, за раз 20 прохождений можно увидеть все. Правда, придется кучу вариантов перебирать. Да ладно, Сереж, чем чат ты засираешь? Нормально же общаемся. The oceans boil during the day, then snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? The shuttle bay is locked down.
We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. It's hard to pinpoint in this lightning, but I'm picking up signals from a communications array near the back of the ship. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back shielding. Change weapons. Базу серого посредника удалось обнаружить на штурмовой планете Хагалас. Ляра попросил вас помочь разделаться с посредником раз и навсегда. Найти вход, пробраться на корабль серого посредника. Так, ни у кого ничего нет. Ну и ладно. Так, хорошо, друзья, давайте сделаем перерыв минут на 20. После чего продолжим. Джин вырвался из бутылки. Может быть, Сережа, может быть. Как бы версия твоя хорошая, но это пока не официальная. Но в принципе самая логичная. Так, все, друзья, 20 минут перерыв. Вернусь очень скоро.
друзья, перерыв окончен. Давайте будем продолжать. Why are they attacking? They must think we're debris from the storm. Discharge built up lightning. Thanks for the tip. Shepard, try firing at the capacitor. Ah! We've been spotted. One less to worry about.
your eyes! Subdue its pass. This ship is incredible. It must have taken decades to build in secret. I wonder what happened to the contractors. I think we can guess. Navigating this storm is brutal. If the ship's engines stop, even for a moment, at least the Shadow Broker would go down with us. That's comforting. Motion dampeners. I bet you can't even hear the storm from inside the ship.
been spotted. Watch out, flashbangs! Nice shot. Кончились. Ну, на самом деле, Сережа с такой долгой перезарядкой, конечно, не очень приятно. Я же говорю, с этим можно смириться только лишь благодаря ее убойности. Agents love patrolling the hall. At least the view is nice. There! That hatch leads directly to the communication signals. It's locked. Hang on, I've got a bypass shunt program that can crack it. How long will it take? I don't know, Shepard. I've never broken into the Shadow Broker's base before. Well, not this one anyway. It's stable. Защитите люк. Сражайтесь с бойцами серого просыренника, пока программа не откроет люк. You sure that shunt is working? It's illegal even on Ilium. It didn't come with a warranty. But you tested it, right? Here come more of them. Tell me you tested it. Here we go. Crash one. Unravel. I'm sure it won't be much longer. Remember the old days when you could just slap Omnigel on everything? That security upgrade made a lot of people unhappy. Look out, more on the way. Куда же ты улетел? Watch out, flashbang. What's your glory? Front of the ship. There we go. Their attacks are disorganized. They'd be more effective if they all attacked at once. Please don't give the mercs ideas.
last one. You just had to give them tactical advice. But now there will be fewer left to deal with inside. Yeah, keep dreaming, Sony. Guards do the Shadow Broker have? Soldiers. Positions no matter the cost. Готов. Найти Феррена, поискать Феррена внутри. Жень, прекращай. Сережа высказывает свое мнение. Правильно оно, неправильно, это уже другой вопрос. А у тебя сейчас в некоторых сообщениях уже нотки хамства появляются к отношению к другому члену чата. Поэтому как-то немного сбавь обороты. Ты как бы не знаешь ни человека, с которым ты разговариваешь, ни тем более возраст человека, с которым ты разговариваешь. Поэтому как бы немножко угомони таланты. Как бы Сережа никому не хамил. I've downloaded the ship's layout. We're headed toward the prison block. And Farron.
классно за углом сидишь. Тварюка. Watch out, flashbang! Вот одну очко впихнуть некуда, глушающий выстрел. Или, в принципе, тоже впихнуть некуда. Farron. Liara? Hold on. We're getting you out of here. No. Farron. I thought this looked too easy. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to Central Operations. What do you know about the broker? He did this to me. I was hoping you'd know what he is. I never got a good look, but he's big. The guards are terrified of him. A Krogan? I don't know, but not everyone who visits his office comes back out. Where did the broker get the mercs? Raised his own private force. They're completely loyal. Shepard, we really don't have the time. What's the point of this cage? I don't... It's a neural grounding rod. The medical equipment is to make sure he doesn't expire. We have to shut this place down. If he left you alive for us to find, the broker has no idea how dangerous we are. Don't underestimate him. He prepares for everything. Central Operations is down the hall. You know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. I'll try not to go anywhere. I want all teams to Outpost C. Get an LOS. Paint the marks. I can't believe you came. Be careful. The broker knows you're here. There they are. Промахнулся. Да как же его достали своими гранатами?
Эх, здесь бы, конечно, пулемет-призрак на сражение с посредником. Ну ладно. Будем, как говорится, с тем, что имеем. Помочь Феррену пройти к пульту управления, освободить Феррена из пыточного устройства. Here for the drill. Reckless, even for you, Commander. Not reckless, just determined. Ask your Asari Spectre about that. Monsieur was expendable. All her death cost me was time. Expendable like Farron? Dr. Tassoni, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The Drell is simply paying the price. It'll be pretty hard to run a base this size with no crew. They're replaceable. Your arrival is barely an interruption. Someone was bound to come after you for working with the Collectors. It was a mutually beneficial partnership. Your arrival is convenient. The Collector's offer still stands. Enough talk. My operations are too crucial to be compromised by a traitor. You're quite confident for someone with nowhere left to hide. You travel with fascinating companions, Doctor. It's good you brought Archangel to Sony. Your friend's bounty is still unclaimed. You're not putting a hand on anyone. It's pointless to challenge me, Asari. I know your every secret, while you fumble in the dark. Is that right? You're a Yogg, a pre-spaceflight species quarantined to their homeworld from massacring the Council's first contact teams. This base is older than your planet's discovery, which probably means you killed the original Shadow Broker 60 years ago, then took over. I'm guessing you were taken from your world by a trophy hunter who wanted a slave. Or a pet. How am I doing? Ой. А, ну да, Гаруса у нас нет. The shield's kinetically sensitive. Energy and projectiles are bouncing off. Then we do this the hard way. Hit him now! Блин. Да, с таким оружием, конечно, сильно много не навоюешь, ну ладно.
Называется, эта винтовка не только хорошо стреляет, у нее еще приклад тяжелый. If you can get him to bring up that shield again, I've got an idea. Ты думаешь, Сережа, Enemies incoming. ему не плевать на своих сородичей? Он как бы тут сидит как бог. Я думаю, ему на своих однорасовцев глубоко наплевать. Он себя тут явно королем чувствует. I'll send them flying. Got it. Давайте вы, девочки, добивайте его. Shadow Broker, this is Operative Murat. We've had a momentary connection failure. Can you confirm status? Operative Shora requesting update. Are we still online? Shadow Broker, I've lost our feed. We're online and awaiting instructions. This is the Shadow Broker. The situation is under control. We experienced a power fluctuation while upgrading hardware. It disrupted communications momentarily. However, we are now back online. Resume standard procedures. I want a status report on all operations within the next solar day. Shadow Broker, out. Goddess of Oceans. It's you. You... How? Well, everyone who's ever seen him in person is dead. So... You're the new Shadow Broker. Is taking over as the Shadow Broker really a good idea? It was either that or lose everything. His contacts, his trading sources, those will really help us. With the Shadow Broker's information network, I can give you... I'll check the power systems. Рын культурно отвалил. И Гарус тут же очухался. It's over. It's finally. For 2 years. Ну, как бы да, но не настолько. You've been running yourself ragged for 2 years. You've earned a break. I suppose I have. But for now, let's figure out our options. No safeguards or user restrictions. It's like he never anticipated anyone but himself being here. And it's all ours. You sure you want to stay here? I could use you on the Normandy. I have to stay here. We can't pass this up, Shepard. All I wanted was to rescue Farron, but is it wrong that part of me wants this? With the Shadow Broker's network,
I can help you. Maybe I can turn this operation into something better. Thanks, Liara. Let me know when you have something. I will. And feel free to come by. I've got a feeling the Shadow Broker didn't have many visitors. Thank you, Shepard, for everything. Задание выполнено. Получено опыта 1248, получено очков отряда 1. Итоги задания. Капитану удалось победить серого посредника. Теперь место посредника займет Лиара Тессони. Ликвидируйте утечки информации с сервера. Необходимо тщательно наблюдать за отношениями капитана и Азари. Урон крупнокалиберного пистолета «Титановый пульсар», защита от урона, абилляционные ВИ, кредиты, финансирование Цербера 45 тысяч, найдено кредитов 56 тысяч, итого 101 тысяча кредитов. Найдено нулевого элемента 1000 единиц, найдено палладия 4000 единиц. Не, ну чего, Сережа, плохо, что ему наплевать. Он себе живет и радуется. Как бы думать о своих ему не с руки, да и смысла нет. Смус, привет. Почему предательница? Наоборот, снабжает нас полезной информацией, в третьей части вернется. I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Ляру бежать как котенка пнуть. Ну, тут все в зависимости, Сережа, понимаешь, от характера, от понятий человека и так далее. Мне, например, даже в самом начале, когда я только увидел эту игру, как бы Ляра к себе расположила очень сильно. То есть как-то, даже помню некоторые варианты ответа, которые в первой части даже слишком мягкие, но в них типа есть какой-то вот небольшой этот отголосок недовольства в отношении нее. Конечно, вызывало неприятное ощущение, что ты вроде бы как бы культурно ответил, а как будто бы нахамил. А так, в принципе, да, согласен. Но тут уже, говорится, в зависимости от поведения персонажа. Возможности инвестирования. Предупреждающий сигнал на экране. Систем терминус. Пиратский флот собирается напасть на отдаленные колонии Альянса. Предупредите о готовящемся нападении адмирала Хеккета. Бюрократическая волокита. Фонд Сирта не может начать испытание нового перспективного антибиотика из-за ошибки в оформлении документа. Воспользуйтесь своими связями, чтобы помочь фонду преодолеть бюрократические волокиты и начать клинические исследования. Дискредитация. Продажный политик пытается обложить большим налогом завозимые в его систему товары земного производства в обмен на откат от местных бизнесменов. Разрушите репутацию политика компании по дискредитации, чтобы его предложение не прошло. Особенно на фоне этого сообщения морда Аудины выглядит многообещающе. Справедливая награда. Наемники из отряда затмения тайно установили на планете Куэрво завод по производству красного песка. Сообщите местным властям о заводе в обмен на половину всех денег, которые они конфискуют при облаве. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments. And more than one Solarian Dalatros traded into, and now it's ours. Третья часть не нужна. Как раз Смус еще как нужна. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you? I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips.
Give me 10 minutes and I could start a war. But I've got a purpose. Helping you stop the Reapers. That will keep me honest. You know, relatively speaking. Относительно. If you're in over your head, we could just crash this thing and walk away. That's just it. In a way, I feel like I belong here. Working on my own, I was always hunting for leads. With the Shadow Broker's resources, it's about organizing, cataloging. I've got everything, Shepard. This is a dream job. Although, the location could be better. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning in the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Broker seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had other plans. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies. I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. They're a fascinating culture, and a terrifying one. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. He gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. So, you and Farron? No. He's been through a traumatic ordeal. He's emotionally fragile and needs to heal. He's very grateful to me for saving him. But it would be irresponsible of me to take advantage of that. It was good talking with you, Liara. Let me know if you need anything. I think what I need right now is a friend. I can't leave for too long, but spending all my time on this ship. Maybe next time you come by, I could come up to the Normandy. That sounds great. Why don't you come up now? Okay, thanks. I'll be right there. Just give me a minute. Сейчас найду свое вечернее платье. Ну и что, что она дочь подруги? Она за все 3 части показала себя одной из самых верных товарищей. Или даже больше, если ее выбирать как любовный интерес. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, he did ask if I'd embraced eternity lately. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I thought I'd never see these again. They changed hands more than once. Do you remember Admiral Hackett? Просто 2 трека друг на друга накладываются. He sends his best and hopes you're okay. So, how are you doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Honestly, I'm tired. Tired of dealing with Cerberus. Tired of the Council ignoring me. Tired of my closest friends not believing me. Yes, I heard about what Kaidan said on Horizon. I'm sorry. Да пошел Their он. short-sightedness doesn't diminish what you've accomplished. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the Collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do.
I just don't know what comes next. So tell me what you want. What are you fighting for? I guess I'm fighting for us. All of us. That's a lot of responsibility. People are messy, awkward, sometimes selfish or cruel. But they're trying, and I'm gonna make sure they have a chance. I hope the galaxy proves itself worthy of the effort you're putting into saving it. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Все равно обниматься полезно. Come back soon. Commander, you might want to speak with Tally. She seems very worried about something. Быть открытый, честным, доверчивым, непосредственным. Ну да. Это точно. Далее измена. Тали хочет пообщаться с вами по личному делу. Поговорите с Тали на рабочем месте на инженерной палубе Нормандии. Серый посредник Пёрт, Ляра занял его место и будет передавать вам любую полезную информацию. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Tally seems very distraught after receiving a message. Maybe you could check in on her down in engineering. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Не, Сережа, на Кляре смягчилась лишь только потому, что узнала, что она ее спасла. Именно благодаря ей ее воскресил Цербер. Commander. Ей даже где-то стыдно за такое отношение к ней в первой части. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. Well, it seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Но учитывая, какой у твоих характер, что она там всем хамит и все по струнке ходят, наверное, нет. Разве что по отношению к Лиаре, может быть, но не более того. Урон крупнокалиберного пистолета 2. Титановый пульсар, улучшение оружия, урон, наносимым пистолетами всего отряда увеличивается на 20%. Модернизируются крупнокалиберные пистолеты и ручные пушки всего отряда. Доступно исследование ББ крупнокалиберного пистолета. Бронебойность крупнокалиберного пистолета, бронебойное покрытие, улучшение оружия. На 50% повышается урон, который крупнокалиберные пистолеты наносят бронированным целям. Улучшаются крупнокалиберные пистолеты и пушки всего отряда. Повышение содержания вольфрама в зарядах и перенастройка оружейного компьютера заметно усилит проникающую способность зарядов при поражении тяжелобронированных целей. Защита от урона 5, абилляционный ВИ, улучшение щитов, щиты, барьеры и броня членов отряда усиливаются на 50%. Так, улучшение оружия у нас осталось только 3. На палладий, правда, не хватает. Вот паладина собирать, что ли. Так. Ладно.
Сейчас самое интересное. Чтение терминалов серого посредника на протяжении 40 минут. Эмпатия Азари в действии. Только, видать, не все умеют ей пользоваться, Азари. Так, здесь, в принципе, говорить не с кем. Надо пойти шрамы вылечить. Они меня уже задолбали, все забываю пойти их подлечить. Полностью убрать шрам на лице, замаскировать кибернетические имплантаты. Да. Все, подрихтовали личик. Вот-вот. Я же говорю, в этой части вообще мировоззрение моей Шепард дико меняется. Точнее, рушится. После определенных действий определенных персонажей. Not much. With built-in capacitor subsystems, they have a surprisingly low draw. Doesn't that mean the shielding boost wouldn't last long under fire? True. They're built for hard, fast strikes, not firefights of attrition. Shepard, I'm glad you came by. I may need your help. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. I'm scared, Shepard. Папка там фигней пострадал. А она виновата в измене. Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. Nobody who knows you could believe you'd betray your people, Tali. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing, with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one ship. The most recent one was Honora Vanya Vassilani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. She had good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems, but they passed the defense schematics to a pirate gang. Бессознательно проецирует. Ну да, согласен, не без этого. Ну просто, Жень, отыграть банального, допустим, героя либо ренегата — это слишком просто. А вот именно вести себя согласно характеру персонажа во всех нюансах и моментах сюжета и дополнительных квестах, как бы это немножко совсем по-другому. Ну, так и интереснее, хотя сложнее. Was she convicted? No. She made a suicide run on the pirate gang. She destroyed them before they could attack the fleet. She was pardoned posthumously. Let's hope I don't have to prove my innocence that way. So you have no idea why they're accusing you?
None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. I won't know any more until I get to the flotilla. What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. So, no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration. Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. As for how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. We're family. This is just the worst kind of family meeting. Да, классная семья, конечно. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. I'll program the Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Не, ну когда-нибудь, Женя, я пройду за откровенную мразь, которая абсолютно всех поубивает и ни с кем соглашаться не будет. Как бы тоже интересно узнать, чем в таком случае все закончится. Мигрирующий флот является самой большой группой межзвездных кораблей в галактике, около 50 тысяч судов, приютивших более 17 миллионов кварианцев. Прохождение всего флота через ретранслятор может занять несколько дней. Корабли постоянно ремонтируются, заменяются и дорабатываются, чтобы разместить как можно большее количество кварианцев. Корабли флота могут быть самыми разными, от огромных судов ферм до сверхзащищенных лабораторий и грузовиков, переделанных в жилые корабли для детей, родителей и учителей. Кварианцы обычно живут на том же корабле, на котором работают, поскольку перемещения между кораблями отнимают массу ценной энергии на стыковку. Даже во флоте большинство кварианцев не снимают защитных костюмов, лишь изредка кварианцы встречаются на чистых кораблях для медицинского обслуживания или размножения. При этом они знают, что несколько следующих дней проведут в сражении с аллергией или инфекцией, возникшей из-за контакта слабой иммунной системы с чужим организмом. Так, Тали измена. Коллега адмиралов мигрирующего флота обвинила Тали в измене. Она должна отправиться на флотилию, чтобы ответить на их обвинения. Отправиться на мигрирующий флот. Отправляется к мигрирующему флоту в Рахилея в пределах скопления Волгаллы. No messages for you, Commander. Хагалас. Планета стала второго эшелона, малоинтересная галактическому сообществу. Изначально планету обнаружила соларианская геологическая экспедиция, но сразу же после этого соларианцев вытеснили оттуда силы организованной преступности. Затем права на исследования Хагалаза были проданы тому, кто смог предложить за них наилучшую цену, и в 2000-х там произошел всплеск шахтных разработок. Однако большая часть шахтных поселений была заброшена после обнаружения других планет с более легкодоступными ресурсами. Атмосфера Хагалаза состоит из азота и кислорода и пригодна для жизни, но период его обращения вокруг своей оси больше земного. Пока Хагалаз совершает полный оборот, на Земле проходит 98 дней. Из-за того, что одна сторона планеты за это время успевает очень сильно греться, а другая столь же сильно остыть, каждый закат и восход солнца сопровождается там яростными штормами. В результате флора и фауна Хагалаза приспособилась к жизни, подчиненной циклам обледнения, наводнения, испепеляющей жары и сильнейших перепадов давления. Кроме того, растительный животный мир планеты практически не поврежден торговцами, экзотическими животными и растениями, поскольку естественные условия обитания на Хагалазе слишком трудно воспроизводимы для среднего потребителя. Высота орбиты 0,95 АЕ, период обращения 1 земной.
Один земной год. Радиус 6309 километров, положительных суток 98,3 земных суток. Атмосферное давление 0,83 земной атмосферы. Температура на поверхности 72 градуса по Цельсию днем и минус 64 градуса по Цельсию ночью. Сила тяжести 0,69 G. Ладно, ну вот богатую планету поискать и набить. Там платина нам не хватает. Будет интересен сам по себе. Это точно, Жень. Право серого посредника. Доставка 10 тысяч платины. Министр Stormовой выслал плату за заказанные услуги платину из резервов планеты. Нам бы палладий. Эх, понеслась. Это все читать. Миранда Лоусон, офицер Цербера, эффективно, беспощадно, одержим идеей превосходства людей. Потенциальный кандидат на вербовку после убийства призрака и уничтожения Цербера. Одержим идеей превосходства людей. Но я бы не сказал, что она сильно одержима. Если уж на то пошло. Она скорее одержима идеей своей... Как это правильно сказать? Идеальности. Это да. Активность в экстранете. Экстренное сообщение. Результаты поиска изображений по запросу Шепард, Саран, Спектр. Экстренное сообщение. Сводка новостей по Элфилд, Эшланд Энерджи. Активирована подписка Сумеречная мода. Отменена подписка Вестник биотехнологий. Куплена видеокнига Мужчины с Омеги, женщины с Илиума. Личная переписка 1 в круге. Получено 23.12. Мисс Лоусон, имя пользователя Законник Норм. Мы рассмотрели вашу заявку на вступление в группу в круге и рады пригласить вас в бриллиантовый круг, где лучшие встречаются с лучшими. Круг с гордостью представляет вам эксклюзивные особенности бриллиантового круга. Неограниченный доступ к своей учетной записи, неограниченный поиск последователей в 23 системах, полный круговой видеообзор потенциальных друзей в круге, гарантированное помещение вашей анкеты на первой странице результатов поиска. Возникли вопросы, спросите своего личного представителя в круге. Добро пожаловать в круги службы знакомств для избранных. В круге оставляют свое право цензуры неподобающего видеоизображения. Личная переписка 2. Межпланетный текстовый чат. Местонахождение Илиум. Кому Законник Норм от идеальный мужик 01. Так, идеальный мужик. Привет, ты первый раз в круге. Законник Норм. Да. Идеальный мужик. Ну расскажи мне о себе тогда. Кем работаешь? Законник. Я об этом писать не могу. Мужик. О, совершенно секретно. Перед почтением сжечь. Законник. Да. Окей, о себе что-нибудь расскажешь, чем заниматься любишь? Слушай, мне за тебя не замуж идти, загружай результаты медосмотра. Сейчас идет загрузка. 4 года назад у тебя была легкая форма шинтониальной абраксии. Да, но врачи, пользователь вышел. Спасибо вам за то, что побывали в круге. Личная переписка 3. Межпланетный текстовый чат. Местонахождение Мега. Кому Законник Норман, Джентльмен Форева. Джентльмен. О, любовь моя подобная алой розе, что распустилась прямо на глазах. Законник Норм, пользователь вышел. Спасибо вам за то, что побывали в круге. Вы чувствуете, что этот Чар писал. Любитель стихоплетить. Личная переписка 3. Межпланетный текстовый чат. Местонахождение Цитадель, Нижние районы. Кому Законник Норм от Крутой Процан. Привет, фотку покажешь? Давай. Пользователь вышел. Спасибо вам за то, что побывали в круге. Личная переписка 4. Межпланетный текстовый чат. Местонахождение Мега. Кому Законник Норм от прямо сейчас 411.
Идет загрузка. Медкарта. Законник, вроде чисто. Прямо сейчас, да. Блок Д, квартира 221, 2130. А мне пользователь вышел. Спасибо вам за то, что побывали в круге. Выдержки из чата. Имя пользователя Ариана Л, имя пользователя М. Лоус. Под систему в сети. Так, Арианна, привет. Это ты? Миранда, да, не бойся, секретность я обеспечила. Секретность, точно, а, молодец. Как обустроилась? Здорово, дом большой такой, дворец прям. А учеба как? Отлично, только генетическая теория что-то никак. Но я во всем разобраться хочу, понимаешь? Физика с математикой вообще в легкую. Твои баллы по истории Земли конца 20 века ниже стандартного отклонения. Может, репетитора тебе нанять? По истории? Да не надо, неинтересно мне просто. Ори, что? Ну ладно, ладно. Да, есть один парень, Даннер. Даннер Гасима? Да, откуда ты знаешь? Неважно, его семья владеет сетью ресторанов на Цитадели. Хорошая успеваемость, интересуется спортом, в 14 лет был перелом ноги. Ну да, он в классе только учебой занят, в упор меня, небось, не видит. Понятно. Как мне, ну ты знаешь, как сделать так, чтобы он меня заметил? Чтобы он тебя заметил? Ну да, есть один способ. Пожалуйста. Так вот, насчет парней, надо всегда оставаться собой. Знаю, звучит это глупо, но весь смысл в том, чтобы он обратил внимание на тебя настоящее. Надо понять, что со временем он увидит и оценит твою внешность и личность. Нельзя притворяться кем-то другим. Ариана, потому что тогда ты не будешь знать, кем увлечен твой объект обожания, тобой или своими ложными представлениями о тебе. Ори, ты рассказываешь мне статью из женской колонки двухнедельной давности. Сестренка, у нас тут тоже вообще-то экстранет проведен, блин. Ну не злись, пожалуйста, я просто... Да, я понимаю, просто надоело мне все это. Я тут, а ты где-то далеко, мир спасаешь или чем-то там занята. Надоело. Нет смысла спасать мир, если даже с сестрой поговорить не получается. Ну прости, пожалуйста, так может расскажешь мне об этом парне? Да, ага, он такой особенный, я его уже ненавижу. Ранда, я же твоя старшая сестренка, я всех их буду ненавидеть, привыкай. Тут вот написано, цвет глаз у него синий. Это какой синий? Морской такой светлый или небесно-холодный? Остаток сообщения сархивирован. Медицинская переписка от медицинский центр Илиума, отдел акушерства и гинекологии. Результаты теста пациент 1266 AD1. Госпожа Лоусон, выполняя вашу просьбу о конфиденциальности, мы удалим это письмо из нашей базы после подтверждения успешной отправки. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что причиной доброкачественной опухоли является нарушение вашего генома, но тесты подтверждают, что из-за прогрессирующего разрушения ваш организм не способен к зачатию. Согласно данным Института видовых исследований ИВИ, около 12% женщин у людей испытывают трудности с зачатием вынашиванием плода. Существует много групп поддержки, где вы могли бы обсудить свое положение и много возможностей усыновления. За дальнейшей консультацией вы можете обратиться к нашему специалисту по внешним связям. Искренне ваш доктор Баннер Грэнуэй, главный врач отдела медицинский центр Илиума. Детские игры в песочнице. Да, это, как говорится, кто бы знал. Да. Точнее, сейчас. Доктор Морден Солус, профессор, ранее работавший в соларианской группе особого реагирования. Впечатляющие рекомендации, модифицировал генофакт так, что процент смертей новорожденных Кроганов достиг 99,9%. Сотрудничество с капитаном – очевидная попытка искупления вины. Доклад о задании Гора. Отчет о задании, проект «Разрыв», выход 16, торговый центр клана Верлок, Тучанка. 21.19. Вспомогательный отвлекающий отряд вышел на контакт с турианским патрульным кораблем «Неудержимый». 21.25. Неудержимый выходит из строя в Кроганское ДМЗ для оказания помощи. 21.26. Корабль Гор и Вешек 16 проходит через пробел в зоне покрытия сенсоров. 21.40. Снижение и посадка. Командир Кирахи проводит последний инструктаж перед высадкой. 21.41. Специалист Солус предлагает внести изменения в план. Узнав, что план будет изменен лишь в случае изменения внешних факторов, специалист Солус высказывает предположение, что в коловодящем канале командора Кирахи находится инородное тело. 21.43. Оперативный агент Рентола обнаруживает приближающихся разведчиков клана Верлок. 21.47. Разведчики нейтрализованы, Рентола легко ранен, им оказана медицинская помощь. Приняв участие в оказании помощи, специалист Солус интересуется, можно ли считать неудавшуюся попытку незаметной посадки изменением внешних факторов. Командир Кирахи высказывает предположение, что инцидент не помешает проведению операции по ранее указанному плану. Специалист Солус высказывает предположение, что инородное тело в коловодящем канале командора Кирахи добралось до мозга последнего.
21:50. Отряд покидает Вешек-16, выдвигается к главной точке выброса, сельскохозяйственному центру Верлоков. 22:38. Достигнут сельскохозяйственный центр Верлоков. Отряд разделяется, часть его под командованием оперативного агента Рентола отвлекает разведчиков Верлока. 23:00. Главный отряд нарушает работу солнечных батарей. 23:02. Рабочие клана Верлока выходят из сельскохозяйственного центра на ремонт солнечных батарей. 23:07. Главный отряд входит в сельскохозяйственный центр. Специалист СОЛС проводит тесты воды и почвы, чтобы удостовериться в правильном распределении груза. Ему ассистирует специалист Мелон. 23:12. Отвлекающий отряд выходит на связь с главным отрядом и сообщает, что группа Верлоков возвращается. Специалист Солус интересуется, можно ли считать данное происшествие изменением внешних факторов. Командир Кирахи обращает внимание Солуса на несомненное сходство последнего с ходячим коловодящим каналом и настаивает на удержании текущих позиций. 23:13. Отряд Верлоков прибывает в сельскохозяйственный центр и вступает в ближний бой. Убиты оперативные агенты Джерин и Чорел, серьезно раненый специалист Мелон и оперативные агенты Хишау и Щенок. Отряд Верлоков полностью уничтожен. Специалист Солус не дает последнему Крогану послать сигнал тревоги, заколов его вилами в глаз и получив при этом удары по лицу и правому черепному рогу. 23:16. На помощь основному отряду прибывает отвлекающий отряд. Командир Кирахи отмечает явное изменение внешних факторов и предлагает Рентоле отвезти раненых на корабль, в то время как он с остатком отряда попытается выйти ко второй точке выброса. Несмотря на лицевые и черепные травмы, специалист Солус отказывается возвращаться на корабль, мотивирует необходимостью проведения на второй точке выброса анализов почвы и воды. Кирахи крайне дружелюбным тоном сравнивает Солуса с коловодящим каналом. 23:20. Специалист Мелон сильно шокирован тем фактом, что персонал сельскохозяйственного центра и его охранники, убитые в ходе стычки, состояли из женских особей Крогана. Специалист Солус успокаивает коллегу и дает ему лекарство. Специалист Мелон возвращается на корабль в числе прочих раненых. 23:30. Действующий отряд избавляется от тела и направляется ко второй точке выброса больницы Верлоков. 0:15. Действующий отряд незаметно проникает в больницу. Специалист Солус устанавливает, что химический состав почвы и воды соответствует необходимым условиям. Груз распыляется в пищу и в воду. 1:15. Действующий отряд возвращается на корабль. Специалист Солус отказывается от медицинской помощи, настаивая на усиленном уходе за Кишау, Шеноком и Мелоном. 1:25. Специалист Мелон заявляет официальный протест, утверждая, что действия, совершенные против женских особей Кроганов, противоречат цели задания, а именно контролю за численностью популяции без негативного влияния на культуру. Специалист Солус просит убрать протесты из отчета, мотивируя это тяжелым состоянием Мелона. Командир Кирахи соглашается с данным предложением. Мелону дается дополнительная доза успокоительного, после чего он остается без сознания до конца операции. Из прилагаемой копии отчета протест удален. 40. Корабль горы Вешек-16 взлетает и покидает планету через сохранившийся пробел в зоне покрытия сенсоров. Задание выполнено. Дискошар, это ты имеешь в виду этот? Наш волшебный горн, Сереж? Список литературы, опубликованные работы, методы лечения с использованием особенностей избыточной нервной системы, векторы рассредоточения в опасных экосистемах, генетические последствия, методы повторного упорядочения дня предотвращения клонирования тканей, межвидовые болезни и вероятность эпидемии, методы тестирования применительно к варанам и пыжакам, заболевания и стабильность популяции, прогресс идеологической обработки и умственная деградация, секретно ГОР, биологические векторы и социальный эффект, секретно ГОР. Вирусные манипуляции и модификации второго уровня, секретно ГОР. Анализ возможной угрозы, турианцы, секретно ГОР. Анализ возможной угрозы, люди, секретно. Анализ возможной угрозы, Азари, секретно. Анализ возможной угрозы, батарианцы, секретно. Роли в кино и театре. Пираты Пензанса, межвидовый любительский театр, генерал-майор Стэнли. Иоланта, межвидовый любительский театр, лорд-канцлер. Гамлет, межпланетное издание, театральное общество Фрэнсиса Кита, Полоний. Наука — это весело, гость. Научный круглый стол, права пациента, гость. Факты о вере, гость. Расшифровка записи систем наблюдения. Расшифровка записи систем наблюдения, медицинская клиника Омега. Пациент, я не могу, неразборчиво. Доктор Морден Солус, объявляйте. Доктор Дэниел Сабран, черт возьми. Солус, время смерти 22:17, нужно убрать тело, провести дезинфекцию, хотя вряд ли это принципиально, все та же чума, но рисковать понапрасну нельзя. Дэниелс, как вы, разве не надо что-нибудь для него сделать? Солус, зачем? В батарианских поверьях о загробной жизни говорится, что душа покидает тело через глаза, что потом будет с телом по их стандартам, неважно. Главное, чтобы глаза не выкололи враги, фыркает, очень оскорбительно.
Дэниелс, мы же опять потеряли пациента. Солус, да, сейчас это происходит чаще. Всех спасти невозможно, а попытайтесь, сойдете с ума. Надо сохранять рассудок, спасать кого можете. Чем быстрее работаем, тем больше спасем. Дэниелс, да, мы не можем сидеть здесь и ждать, когда больные придут к нам. Нам надо выйти и раздавать лекарства там. Я могу пойти. Солус, нет, бессмысленно, здесь уже более чем достаточно пациентов. Нельзя рисковать встречи с ворка или бандитами. Лучше спасти тех, у кого есть силы дойти до нас. Помощник доктор, там снаружи синее светило. Они просят всех людей выйти наружу. Солус, ну конечно, стоило ожидать. Уступают ворка, хотят установить преимущество. Я с ними поговорю. Дэниел, уберите труп, приведите следующего пациента. У нас много работы. Слышны шаги, Солус выходит. Помощник, он же не выдаст нас им, да? Дэниелс, это вряд ли. Слушайте, когда он вернется, скажите ему, я взял немного лекарств, буду лечить на улицах. Помощник, но... Дэниелс, скажите. Слышны шаги, Абрамс выходит. Помощник, нельзя, боже мой, раздаются выстрелы, что происходит? Слышны шаги, Солус возвращается. Вставайте, опасность миновала, синие светила не ожидали сопротивления. Как глупо, больше они так не ошибутся. Думаю, не стоит и надеяться. Встаньте, пожалуйста, нужно привести следующего пациента. Стоп, медикаменты пропали, труп не убран. Где Дэниел? Помощник, он сказал... Солус ушел в трущобы, хочет помочь тем, кто не сможет сюда дойти. Помощник, да. Солус фыркает, сам решил, надеюсь, выживет. Я ему помочь не смогу. Работы много, ведите следующего пациента. Так, сейчас, секундочку. Джейкоб Тейлор, бывший солдат Альянса, обучен биотическим приемам, несмотря на беспорочную службу, явно приписан к отряду капитана для выравнивания фона взаимоотношений. А, ты эти дискошеры имеешь в виду? Я думал, ты про Горн. На миллионы лет, а скорее тусовка уже на миллиарды перевалила. Регулярная тренировка. Последняя статистика тренировок. Скручивание 300, скручивание в бок 250 в каждую сторону, упоров присев 300, подъемов ног 250, подъемов ног с отягощением 125, подъемов торса лежа 600. Самые популярные фильмы в спортзале. Бласта, жалящая медуза, создание фильма Бласта, жалящая медуза, Старый крикун, юбилейное восстановленное столетнее издание, признание Азари, 26, синяя страсть. Военная корреспонденция. 19 февраля 2184 года. Мистер Джейкоб Тейлор, личный номер такой-то, башня 2, район Бах, Джеред, Цитадель. Уважаемый мистер Тейлор, я с большим сожалением узнал о вашем уходе в отставку из вооруженных сил Альянса. За долгие годы службы вы показали себя образцовым солдатом. Ваша польза для армии Альянса неоценима, и нам будет очень не хватать вашего опыта и верности. В связи с этим я готов предложить вам звание первого лейтенанта и соответствующее повышение денежного довольствия. Буду рад увидеть вас среди моих бойцов. Надеюсь, что вы должным образом поразмыслите над моим предложением. Жду вашего ответа. Искренне ваш полковник Хашим Бэнкс, отряд спецназначения 1-й земной дивизии, вооруженные силы Альянса. Личная переписка. Кому Джейкоб Тейлор от Рональд Тейлор. Сын, если ты читаешь это письмо, значит я погиб. Учитывая, сколько опасностей нас подстерегает на заданиях, глупо было бы не подготовить такое письмо заранее. Так что я отправлю его сейчас, пока мы не отошли слишком далеко от последнего ретранслятора. Я помню, как ты смотрел на меня перед моим отбытием. Ты хотел попросить меня остаться, но не стал этого делать. Ты вырос и превратился в умного юношу с развитым чувством долга. Хотел бы я приписать это себе в заслуги, но по совести говоря, заслуги тут больше твои, чем мои. Признаю, слишком редко был с тобой, рядом с тобой, а если ты читаешь это письмо, значит шансы исправить ситуацию у нас уже не будет. У меня важная работа, но человек не должен прятаться за неотложными делами. Этот полет должен был стать для меня последним. Знаю, теперь мне легко говорить, но на деньги, полученные за экспедицию, мы с твоей матерью должны были зажить тихой, счастливой жизнью вдали от опасности космоса. До моего отлета ты говорил о поступлении на службу Альянса. Надеюсь, в своем отряде ты найдешь таких же верных и преданных товарищей, каких я нашел на Гернсбеке. Я люблю тебя, сын, и горжусь тобой. Жаль, что не смогу сказать тебе это еще раз. С любовью, папа.
Подопытная 0. Джек обладает чрезмерно развитыми биотическими способностями. Записи боя показали, что желаемый результат на Праге достигнут. Легко поддается манипуляции из-за эмоциональной нестабильности, полученной в результате длительных издевательств и изоляции в детстве. Протокол работы в экстранете. Протокол работы в экстранете подопытный 0. Примечание. Подопытная 0 избегает пользоваться параллельным каналом связи и уходит в экстранет с помощью личного инструментрона. Поиск в новостных архивах Цитадели. Слова для поиска. Цербер, Праге, Телчин, Телчин, доктора Цербера, призрак Миранда Лоусон. Архивы новостей Цитадели. История галактики последнее десятилетие. Зарегистрировано на новостных форумах Цитадели имя пользователя ДЖК 60734, пароль такой-то. Видеоролик про атаку гетов на Эден Прайм, видеоролик про атаку гетов на Цитадель, видеоролик Капитан Шепард посвящается Спектры, закрыт после 12 секунд просмотра, видеоролик про крушение первой Нормандии, вид изнутри, видеоролик о пользовании спасательной капсулы в корабле Альянса просмотрен дважды, карта расположения ретрансляторов, сохранена локальная копия, основные космопорты миров Цитадели, сохранена локальная копия, основные космопорты систем Терминус, сохранена локальная копия, предостережение путешественникам, список закрытых для полетов зон Цитадели, сохранена локальная копия, отключена от новостных форумов Цитадели, многократное употребление нецензурной лексики, оскорбительные комментарии, провокационные комментарии, обход фильтров цензуры. Зарегистрирована как участник галактического чемпионата по покеру 2100. Имя пользователя такой-то, пароль такой-то. Игра на галактическом чемпионате по покеру 2100 15 минут. Дисквалифицирована на галактическом чемпионате по покеру 2100. Перебранка с другими игроками и модераторами чатов. Смотрите аудиопротокол такой-то. Воспользовалась платной программой для удаления истории работы в экстранете. Личное сообщение. Перехвачено сообщение. Уважаемая Жаклин Зеро, благодарим вас за присланную в галактическую поэзию работу. С сожалением вынужден сообщить, что не имеем возможности опубликовать ее. Политика нашего издания ограничена публикацией стихов с соблюдением размера и ритма. Если вы захотите прислать нам новую работу, рекомендую вам предварительно ознакомиться с требованиями журнала. Искренне ваша Меган Маккарон, литературный редактор. Текст вашей работы. Моя душа горит темным пламенем, которое гасит лишь боль одиночества. Я жду, затаив дыхание, пока не появится видение прошлого, и дышу фальшивой надеждой. Я покрываю себя сплошной чернотой, чтобы скрыть шрамы, уродующие меня. Предупреждаю, нету здесь чести ни в мертвых, ни в живых. Расшифровка записи систем наблюдения. Медицинское учреждение Гелиос, Иден Прайм, 2165 год. Прослушано из-за возможной причастности Цербера. Доктор Кастер, мне очень-очень жаль, мы до сих пор слишком мало знаем о том, как нулевой элемент влияет на беременность. Неопознанная женщина. Но нет, с ней все было хорошо, она радовалась, была счастлива, вы сказали, что надо просто провести осмотр. Доктор, все случилось очень быстро, мы не смогли ее спасти. Женщина, вы же сказали просто осмотр, как так могло случиться? Доктор, мне очень жаль. Женщина, я хочу ее видеть. Доктор, нет, мэм, поверьте, лучше не надо после того, что припадок сделал с телом бедной девочки. Женщина, не надо, но почему же, как такое могло? Доктор, скажу прямо, мы не знаем, это уже не первый ребенок, которого мы так потеряли. Женщина, почему, боже, почему? Доктор, мы работаем над лечением, но правительство нам практически не помогает, не хочет лишний раз иметь дело с биотиками. Женщина, сволочи, вот сволочи. Доктор, послушайте, понимаю, сейчас не лучшее время, но если вы разрешите нам изучить тело вашего ребенка, мы сможем провести тесты. Женщина, вы хотите ее забрать? Доктор, хочу уберечь другие семьи от вашей беды. Женщина, ладно, да, может быть, будет польза. Доктор, большое спасибо, сестра даст вам на подпись нужные документы. Соболезную вам, мэм. Мне поздно, женщина уходит. Доктор открывает защищенный канал связи, авторизуется под номером 3362. Да, это я, у меня есть кандидат, да, огромный потенциал, впервые за несколько лет такое. Нет, с семьей все решили, срочно посылайте команду с Праги. Зейд Массани, основатель Синих Светил, утратил контроль над группировкой из-за недостаточных навыков межличностной коммуникации и политической прозорливости. Успешно выполнил большую часть заказов, даже находясь почти при смерти. Выполнил несколько поручений наших агентов, все улики и следы, ведущие от этих поручений к серому посреднику, ликвидированы. Записи аудиопереговоров, частичная расшифровка разговора, записанного на нижней палубе Нормандии, Зейд Массани. А потом этот не в меру быстрый турянец заходит в дверь, игнорирует мой сигнал, получает пулю прямо в маску. Или Чамберс, ну. Зейд, он, наверное, ждал, что работорговцы не стрелять будут, а визитки там нам передадут.
Келли, он уцелел. Заид, турианисто? Не снайпер, ему голову снес Не, снайпер ему голову снес начисто. Келли, ох. Заид, ага, потом вообще пошла жара. Мы установили им радиопомехи, но работорговцы вернулись на корабле с бомбой. Келли, но ведь у них там были пленники. Заид, им-то что? Потерять немного денег, так ведь в системах терминала всегда новый транспорт с гражданскими найти можно. Келли, да, я, кажется, понимаю. А ты что сделал? Заид, свалил оттуда быстрее. Нас наняли убить капитана и охранников. Это мы сделали. Я ведь так подумал, что наемник на корабле с бомбой не такой тупой, чтобы бомбить свою базу, когда нас там не будет. Келли, что потом? Заид, слишком хорошо я подумал о кровавой стае. Личные записи. Личная запись, сделанная Масани для себя после контакта с Цербером. Сделана с использованием популярной среди наемников систем терминов, системы шифрования. Нерасшифрованный текст смотрите в разделе таком-то. Это реальный шанс, если с деньгами этого призрака все выгорит, пора бы задуматься о том, чтобы купить недвижимость. Прикинем теперь, где я смогу спокойно прожить дольше, чем 1 год. Элизиум, только если Альянс всерьез примется за батарианцев на пределе, значит не в этой жизни. На Илиуме легко исчезнуть, причем даже против своего желания. Пожалуй, воздержусь. Земля, там до сих пор не протолкнуться, чтоб ее. Бакенштейн, нормальная погода, еда хорошая, живут в основном люди, тоже вариант, если на дно там залечь смогу. Иден Прайм, из растительных миров лучший в галактике, но восстановлены там только фермы. Блин, проще уже купить корабль полный взрывчатки и взорваться в нем рядом с Омегой. Легче способа отойти от дел я пока не придумал. Гарус Вакариан, бывший офицер СБЦ, обладает исключительными тактическими и организаторскими способностями. В определенной мере находится в тени у капитана и под его командованием вряд ли сможет раскрыть свой потенциал полностью. Список убийств. Известные преступники, погибшие на Омеге. Рихер Шурта, главарь банды, выстрел в голову. Телкит Ширирон, рэкет угрозы, выстрел в голову. Крон Харга, работорговец, огнестрельное ранение всех конечностей и жизненно важных органов, удар прикладом винтовки по лицу, ожоги 3-й степени на большей части кожного покрова, получены от взрыва ящика. Хар Урек, диверсанту. Удушение наступило в результате неисправного экспериментального скафандра. Гас Уильямс, контрабандное оружие. Выстрел в голову из контрабандного оружия. Тралок Миркит, торговля красным песком. Химическое отравление, контакт красного песка со всеми 4 глазами. Зел Аэник Нархелаш, вирусология, массовое убийство. Кашель. Характеристики визора. Прицельный визор модифицированный. Уникальная модель, основанная на каркасе Куваши. Увеличение до 100 крат, встроенное отслеживание цели, возможность автоматического внесения поправок на ветер и гравитацию. Возможно наведение по сонару, ладару, термальному и EMI излучению. Отслеживает параметры окружающей среды на расстоянии до 10 метров от цели, способен обнаружить изменения сердечного и дыхательного ритма в цели только для обычных рас Совета. Может обнаруживать и измерять биотические поля на расстоянии до 100 метров и осуществлять прицеливание так, чтобы нейтрализовать кинетические барьеры или синтетические щиты. Встраиваемый по желанию таймер может отслеживать количество целей, пораженных лично или совместно с синхронизированными с костюмом напарниками за заданный период времени. Система связи с бронекостюмом отслеживает направление вражеского огня и корректирует выстрелы, сделанные через кинетический барьер. Аудиоканал способен передавать музыку по запросу. 5 композиций, чаще всего проигрываемых во время боя. Первое. «Умри за правое дело», турианский имперский гимн. Второе. «Огонь во дворе», саундтрек фильма «Флот и флотилия». Третий. «Бэнг Бэнг Бум», клуб Кикс, танцевальный ремикс. Четвертый. «Сделай мне больно», хит-парад «Лучшая десятка», танцевальный ремикс. Пятый. «Голубая глазурь», саундтрек к фильму «Вене». На каркасе вырезано 10 имен: Эраш, Монтегю, Мирин, Грунданкрул, Миленис, Риппер, Сенсат, Вортаж, Батлер, Уивер. Кроме того, вырезано и потом выжжено имя Сидонис. Юстицар Самара. Азарий Юстицар довольно предсказуема в предпринимаемых действиях и их результатах из-за следования строгому кодексу юстицаров. Мать 3 Хардат Якши, одну из которых до сих пор разыскивают в пространстве цитадели за убийством. Запись сеанса связи. Запись сеанса связи, 1655 год нашей эры. Самара, я созвала вас, чтобы кое о чем попросить. Дело это непростое, но так будет лучше для всех. Рила, Фалеры, вы меня слышите? Фалерия, слышу хорошо. Рила, неразборчиво. Мама. Валерия, мы в общей комнате, ее коммуникатор слишком близко к двери. Дверь закрывается, попробуй теперь, мам. Самара, такие новости лучше сообщать лично, но до завтра я вылететь не смогу. Мне надо кое-что сделать, и это опасно, и потому я должна быть одна. Валерий, что значит опасно? Самара, завтра я дам клятву одиночества, она подготовит меня к другим клятвам, но потом... Валерий, что сделаешь?
Самара, эту клятву дают все, кто... Фалерия, я знаю, что это за клятва, мама. Мне 42 года, я слышала о юстицарах. Самара, значит, ты понимаешь, почему я должна это сделать. Фалерия, нет. Самара, жизнь юстицара опасна. У меня будут враги, и они захотят найти вас. Фалерия, это-то понятно. Непонятно, зачем вообще ты все затеяла. Разве мало того, что мы живем за сотню световых лет от тебя в сырой крепости, что у нас нет своего коммуникатора, и нам приходится пользоваться общим. Ты хоть знаешь, как важно нам слышать твой голос? Самара, прости меня, Фалерия. Фалерия, а теперь ты и этого нас хочешь лишить? Самара, это горькая правда, но все-таки правда. Мне очень-очень жаль, что по-другому не получается. Фалерия, а вместо того, чтобы встретиться с нами, ты нам звонишь. Самара, если бы я прилетела к вам, то уже не ушла бы. Ты знаешь, что это значит. Фалерия, мама, неужели она так ужасна? Неужели она так опасна, что ты лишишь нас возможности увидеть тебя еще раз, услышать твой голос? Самара, родная моя, я не могу потерять ее и делать вид, что ничего не должна ее жертвам. Ее преступления, мои преступления, со временем ты меня поймешь. Фалерия, время слабое лекарство для свежей раны. Самара, прошу тебя, не давай гневу держать верх. Всех нас неминуемо ждут боль и потери. Неужели мы не можем хоть на момент взглянуть на происходящее глазами собеседника? Фалерия молчит. Самара, Фалерия? Фалерия, я не хочу терять тебя, мама, во всяком случае, не замирала, или как там она теперь себя называет. Самара, Рила, я тебя не слышу, ты согласна? Рила, я могу только сказать, что же буду тосковать о тебе. Самара, наверное, не только это. Рила, мама, неужели только так ты сможешь установить справедливость? Самара, только так моя жизнь станет справедливой. Рила, тогда не дай мне богиня лишать тебя такой возможности. Рила завершает сеанс связи. Валерия, она тебя любит, мама, она этого не говорила, но я знаю. Самара, а ты понимаешь, почему я должна это сделать? Валерия, поймай ее, поймай. Валерия завершает сеанс связи. Перечень вещей, перечень имущества юстицара Самары, крупная собственность и недвижимость, пятикомнатный дом на Тессии, мебель и домашняя утварь, семейный аэрокар Элкас Сапфир. Одежда и украшения, повседневная одежда, примерно 20 костюмов, нижнее белье, 3 штуки. И все, так мало, всего лишь 3 штуки. Комплект неделька, не? Танцевальные костюмы 4 штуки. Самара очень любила танцевать. Свадебное платье, свадебный браслет, голографический медальон, изображение партнера, детей перепрограммируемые. Детская и подростковая одежда разная. Прочее. Пожизненный пропуск в сирийский фитнес-клуб, кубок победителя любительской лиги скайбола, библиотека книг и видеофильмов, фотоальбомы разные. Статуэтка Самары и ее партнера, подарочная кружка с надписью «С днем рождения, мамочка» и фотографии Самары. Рукоятка треснула, видны следы клея. Памятная сфера с партнером, детская кроватка. Тализорова с Нормандия. Механик и инженер, как многие кварианцы, часто ставят интересы вида превыше собственных. Работа ее отца полезна тем, что усиливает напряженность между геттами и кварианцами. Переписка. Кому? Серый посредник от Тализора Нарая. Вы меня не знаете, я дочь адмирала Рейль Зора, и у меня возникли проблемы во время паломничества. Я осматривал отключенного гетто и нашла запись, из которой можно было заключить, что спектр по имени Саренар сотрудничает с геттами. Он предал совет и работает на каких-то жнецов. Сейчас я в цитадели, но бойцы Сарена ищут меня. Одной мне не справиться, я хочу предложить вам информацию в обмен на защиту. Вас это интересует? Серый посредник. Интересует. Очень хорошо, что вы обратились ко мне. У меня в цитадели есть вышибала по имени Фист, он сможет вас защитить. Передайте ему информацию и скажите, чтобы отвел вас в безопасное место. Тали, не пойдет. Слишком много подручных. Сарена ищет меня повсюду. Чтобы сделка состоялась, я должна встретиться с вами лично. Я не могу доверять никому другому. Серый посредник. Понял, и встречу с вами лично. Фист все устроит. Кому? Фист от серого посредника. Отправляю тебе данные по квариантке Тализоры. У нее есть ценная информация, и она хочет встретиться со мной. Веди ее в безопасное место, избегая обнаружения разведкой. За ней охотится спектр Сарен Артериус. Когда добудешь информацию, убей кварианку и всех наших агентов, получивших доступ к этим данным. Это сверхсекретная информация. Нельзя подвергать ее риску утечки. Я возмещу тебе потерю любых сотрудников. Серому посреднику от Тали. Ваш агент оказался обманщиком, он пытался продать мне Сарену, я передал информацию человеку, капитану Альянса по фамилии Шепард. Кажется, теперь у меня есть защита, и бояться мне нечего. Спасибо вам за предложение, и надеюсь, что досадный инцидент никак не отразится на дальнейшем сотрудничестве. Тализори от серого посредника. Вы правы, прошу извинить меня за Фиста. Если вы когда-нибудь передумаете, я буду рад предложить вам мою личную защиту. Пишите мне, как только возникнет необходимость.
Запись нажатия клавиш. Запись нажатия клавиш. Работа инструментора Цитадель. Новое сообщение. Дорогие Сен и Хесер Джорин, я удалить строку. Родителям мира Джорина вас удалить строку. Меня зовут Ализорова Снима, я командовала отрядом, в котором ваш сын был убит на Хистроме. Удалить часть строки. Командовал отрядом на Хистроме, где погиб ваш сын. Удалить часть строки. Отрядом на Хистроме, где погиб мир Джорин. Сохранить. Я не очень хорошо знала мир Джорина, но он производил впечатление умелого солдата и храброго молодого. Удалить строку. Мне не довелось близко знать мира, но удалить строку. Я служила с миром лишь короткое время, но он впечатлил меня своей храбростью и преданностью общему делу. Сохранить. Он умер, чтобы я могла удалить строку. Он спас меня ценой своей удалить строку. Он отдал свою жизнь ради данных, которые, по мнению коллеги адмиралов, удалить часть строки. Ради данных, которые однажды помогут нам вернуться на родную планету. Не знаю насколько. Удалить часть строки. На родную планету и всем учтим его жертву. Сохранить. Я сожалею. Удалить строку. Соболезную вашей. Удалить строку. Я понимаю, как вам удалить строку. Сохранить черновик и выйти. Суми Гота, опытный специалист по взломам и незаметным действиям, сентиментально, импульсивно, любит рисковать, расследовать гибель любовника и связь со скандалом в Альянсе. Коротко и ясно. Горн, большая космическая клизма. И как-то так не думал о таком сравнении. Да, Жень. Когда мы встречали Самиша, Эшли была в отряде. Записи стихов. Анонимные записи стихов Хайку Касуми. Кожа лоснится, мускулы словно бугры, страсть обжигает, глаза как пламя. Он посмотрел на меня, я сразу таю. Он красив и добр, глаз не могу отвести, Джейкоб прекрасен. Личная переписка от Касуми Гота кому Мататео Пелери, синий светило Омега. Из моих источников мне стало известно, что вы желаете пополнить свою коллекцию древностей. В настоящее время у меня есть определенные предметы. Изначально меня нанимали, чтобы заполучить их, но когда за мои услуги не поступила плата, предметы стали моими. Цены на них обсуждаемые. В вашем случае репутация мне дороже кредитов. Для ответа прошу использовать этот же защищенный канал. Перечень предметов. Куполообразный церемониальный головной убор, батарианский, около 5788 года до нашей эры. Мона Лиза, кисти Леонардо да Винчи, человеческий, около 1505 года нашей эры. Полное собрание сочинений знаменитого поэта Зесса Талвас Ранаха, первое издание Кварианский. Бриллиант Кахинор, незакрепленный, человеческий. Турианский боевой шип, возраст около 3000 лет. Происхождение неизвестно, предположительно был частью комплекта из 2 шипов, но парный шип утерян. Крио, зрелый убийца, достиг высоких результатов в обучающих программах канаров, ответственен за одночасовую резню на Омеге, болен запущенной формой синдрома Капраля, из-за чего немедленная нейтрализация не требуется. Да, Женя, я про этот диалог знаю. Я его еще при самом первом прохождении открывал, поэтому знаю про него. Способы убийства. Предпочтительные методы убийства. Человек. Подход сзади, зафиксировать плечо, чтобы не дать обернуться. Руки на подбородок и основание черепа, свернуть шею. Альтернативный способ. Зафиксировать плечо, руку вокруг горла, схватить челюсть, одной рукой свернуть шею. Азари. Подход спереди, удар в горло, чтобы заблокировать дыхательные пути, зафиксировать руки, чтобы нейтрализовать биотиков, бросок через бедро, схватить за подбородок и череп, свернуть шею. Альтернативный способ. Пробиться через биотический барьер деформирующим полем, сблизиться, удар ногой под колено с обратной стороны, наступить коленом на позвоночник, схватить за подбородок и череп, свернуть шею. Турианец. Подход сбоку, удар ногой под колено, схватить руку и затянуть захват, затвердевший от боли ногой. Удар пальцем под челюсть, если там нет брони, или в глаз. Схватить за черепной нарост, свернуть шею. Альтернативный способ. Подход спереди, одновременно удар по 2 уязвимым пластинам под глазами, удар по ключице, подсечка, перепрыгнуть через цель, свернуть шею в повороте. Роган. Подход сверху, двойной удар по глазам, проскользнуть под поднятыми руками, ослепленной цели, точный обезоруживающий удар по горлу, затем второй точный удар, чтобы затруднить кровоток, 4 удара ногой, чтобы уронить цель, схватить за 2 края черепа, свернуть шею на бегу с поворотом и наклоном. Альтернативный способ — бомба.
Медицинское заключение. Медицинский отчет доктора Чаквас. Объем легких 42%, на левом легком заметны большие поражения, на правом легком только узловатые поражения. Лечение антибиотиками. Организм сопротивляется ципоксидину, малонарину, альбурицину. Развитие метастаз, живот, печень, небольшое сердце, в настоящий момент незначительное. Выбор лечения. Больной подходит для трансплантации, но отказывается становиться на очередь. Дегенерация синтетического легкого в настоящее время для дрелов невозможна. Дегенерация. Терапия и уход. В данный момент господину Криусу нужно регулярно тренировать сердечно-сосудистую систему, чтобы стимулировать работу легких и предотвращать их тугоподвижность, вызывающую недостаточную передачу кислорода. Физическая активность также может помочь в поддержании гибкости тканей, но при этом любая полученная травма крайне негативно повлияет на состояние господина Криуса и вызовет быстрое ухудшение состояния. Сейчас не ясно, сколько еще Тейн может продолжать активную деятельность. Ему следует продолжать носить свободную одежду, не закрывающую грудь, что предотвращает скопление влаги с неминуемым ухудшением. Эйдетическая память дрелов часто помогает им отвлечься от неприятных переживаний, замещая их воспоминания о счастливых временах. В данном же случае господину Криусу следует не злоупотреблять воспоминаниями, так как долгая малоподвижность может ускорить дегенерацию легких. Вывод. В настоящее время лучший выход для господина Криуса — продолжать поддерживать физическую активность и работать совместно с другими членами команды, чтобы ментально и эмоционально стимулировать организм. Грюнд. Прототип, выращенный Акиром, по-видимому, не представляет большой угрозы существованию генофага, но желательно выдать информацию об идеальном Крогане соларианской группе особого реагирования. Катализатор. Да-да-да. Я мог бы сказать, что он ИИ катализатора на крайняк. Протокол работы в экстранете. Протокол последнего поиска в экстранете. Поиск история Кроганов. Поиск Великие войны. Поиск Генофаг удалено. Победы Кроганов. Поиск Акир удалено. Великие полководцы. Поиск Тучанка удалено. Тучанка. Поиск Урнут Рекс. Поиск Воитель Шепард изменено. Капитан Шепард изменено. Капитан Шепард Нормандия. Поиск Бои животных изменено. Большие хищники. Поиск 3 Рансавр Рекс удалено. Земная ящерица Рекс. Поиск Динозавры. Протокол работы с терминалом. Протокол работы с терминалом. Поиск Воитель Люди удалено. Земля Люди. Поиск История людей. Поиск Земля Войны. Скачать 6,1 терабайт новостная хроника. Полководцы людей. Исторические конфликты. Поиск Люди Воин. Скачать 2,1 терабайта документальная хроника. Полководцы людей. Главные фигуры. Поиск Великие люди изменено. Почитаемые люди. Скачать 0,7 терабайт новостная хроника. Человеческие достижения награды. Поиск Великие рассказчики людей. Поиск военной истории. Скачать 0,67 терабайт литература. Человеческие писатели конфликт. Поиск люди Гомер, Киплинг, Хемингуэй. Скачать 0,13 терабайт литература. Человеческие писатели Эрнест Хемингуэй. Скачать 0,06 терабайт аудиокниги и «Восходит солнце» 14% выполнено. «По ком звонит колокол» 100% выполнено. «Прощай оружие» удалено. «Старик и море» 100% выполнено. «Поиск акулы». Протокол передачи данных. Заказ по каталогу мегакаталог совершенно секретно. Заказ номер такой-то, премиум комплектация 54, машинное масло ЕР. Загрузка видеоролика «Безумное самопожертвование. Неутвержденная биография воителя Акира». Заказ номер такой-то, экономная комплектация, фабрика Фишдог, вкусные кусочки. Загрузка видеоролика «Опасная фауна. Серия с 1 по 10». Заказ номер такой-то, пряная рыба Батакса. Загрузка видеоролика «Веня». Загрузка видеоролика «Признание Азария 26. Синяя страсть». Заказ номер такой-то, горячее созвездие «Все о Кроганах». Заказ номер такой-то, фигурки Капитана Космика, Гар, воитель Кроганов. Мальчик веселится. Цербер. Агентство наемников с девизом «Прогресс человечества» основано в 2157 году. Действует в системах Цители и Терминус. Проповедует идею превосходства человеческой расы, признан террористической угрозой как альянсом систем, так и советом Цитадели. Потеря денежных средств, вызванная прямым участием призрака в восстановлении тела капитана Шепард, компенсирована ценными данными, добытыми в ходе проекта «Лазарь». Воздержаться от ответных мер до того, как будет подтверждено полное восстановление Шепард 1 год после оживления. Протокол активности. Протокол деятельности. Более подробный список эффективных компаний смотреть в документе «Экономическая структура Цербера», тома с 1 по 4. 2157 год. Опубликован манифест. 2160 построено здание на Праге. 2161 год. Родилась подопытная 0. Приобретены холдинг СДР и банк Сотрудничества Терра Нова.
2162 год. Начинается широкое распространение СМИ людей, специализация новости других систем Constant Times. Скотт Экзиминер зарождается галактическая вещательная корпорация. 2163 год. Благодаря проекту Проход становится возможным подделка стандартизированных советом медкарточек и идентификационных жетонов, что позволяет агентам передвигаться без каких-либо ограничений. 2164 год. Скотт Экзиминер подрывает доверие к Вере Сафину, главному кандидату на пост премьер-министра Альянса систем. Утечка информации в галактическую вещательную корпорацию предотвращена агентами. 2165 год. Оперативники крадут антивещество с космического корабля Женева. В ходе операции возникают проблемы, но дисциплина берет верх, и агенты сражаются насмерть. Единственный выживший агент практически ничего не раскрывает, не говорит, что нанят Цербером. Увеличен наем агентов, ужесточаются требования к ним. 1166 год. Приобретены военные заводы Харибон и Натера Нови, контракты на поставку вооружения колониальным войскам, производство оружия без серийных номеров для продажи преступным сообществам в Батарианском космосе и системам Терминус. 2167 год. Агенты Цербера из числа людей наняты в организацию «Глобальное морское право» на Трезубце. 2168 год. С убийства 22 членов преступных группировок Азарии начинается захват наркоторговли на Трезубце. Ответные меры противников жестки, но вполне переносимы. Для перекачивания денежных потоков создан фонд Млечного Пути. Фармакологическая компания «Новая Заря» начинает финансировать проект «Ловушка». 1169 год. В рамках проекта «Ловушка» проводятся эксперименты над пленными Азари по отрицательному влиянию омега-Н-кафолина на биотические способности. Установленная оптимальная доза примерно 2,5 мг активного ингредиента на каждые 25 кг массы тела. Общая доза, незаметная на вкус и запах, не более 7,5 мг. Время срабатывания 3-5 стандартных дней цитадели. Прекращает действовать через 2 до 5 стандартных дней цитадели после приема последней дозы. Возможно перманентные отрицательные эффекты. 1170 год. Нанохирургическая операция на подопытный 0 проведена успешно. Омега-Н-кафолин на соответствующих рецепторах не срабатывает. Начата программа по выработке в других агентах Цербера устойчивости КОЭ. 1171 год. Убит с помощью щеток, покрытых ноноцитатом натрия и диметульсульфоксидом папа Клемент XVI. Согласно официальному заключению, смерть наступила от старости, сердечной недостаточности. Пришедший ему на смену папа Лев XIV известен эсхатологическими взглядами и стремлением к милитаризации человечества, а также оправданием устроенного соларианцами генофага. По его мнению, генофаг оказался полезен для заключения стратегических союзов против турианцев. 2173 год. Инесса Симмонс уходит в отставку с поста главы партии Террафирма. Главный кандидат на освободившееся место Клод Мена убит. Чарльз Сарацина, возглавивший партию, гораздо быстрее поддается убеждениям. 2174 год. В офисный стул парламентера систем Альянса Артема Гаврикова подложен радий. Констатируется смерть от рака. Манипулировать досрочными выборами гораздо проще, чем обычными. Кандидат, поддерживаемый Цербером, проигрывает на выборах. Выясняется, что победивший кандидат готов брать взятки. 2175 год. Агенты выходят на связь с Майклом Мозером Лэнгом и выдают ему инсайдерскую биржевую информацию, чтобы дать возможность заработать. Затем контакты с ним прекращаются, но сам он помещается под наблюдение. Лэнг покупает оружие. Большой приток людей на политическую сцену Трезубца приводит к переименованию столицы планеты в человеческое название Нью-Кусто. 2176 год. Из дома Лэнга убраны средства электронного наблюдения. Лэнг убивает Энрике Агилара и Инсюня. Назначение на волне популярности вице-президента Белкнапа позволяет принять законы о финансовых реформах, в которых присутствуют лазейки, полезные для регистрации подставных фирм в колониях. Полезным побочным эффектом становится конкуренция между вице-премьерами, в ходе которой Линь и рвет отношения с комитетом Политбюро и лишается шансов быть избранным в парламент Альянса систем. 2177 год. Завершена сделка по обретению машины для редактирования видео «Реальность плюс» у кинокомпании «Свет и тень». Появляется отличная возможность создавать поддельное фотореалистичное видеоизображение. Только в 2177 году поддельное видеоизображение. Ну-ну. А у нас даже как-то это на 150 лет раньше появилось. 2181 год. Матриарху Тили Эра заводится омега-Н-кафолин. Угасание ее биотических способностей позволяет опровергнуть высказывания о превосходстве биотиков над небиотиками. Позиция по этому вопросу в кругах власти значительно ослаблена. 2181 год. Военное подразделение устанавливает посты на планете Бинту. 2182 год. Саботаж на космическом корабле Аниксара. В топливо по таймеру был автоматически добавлен катализатор. Корабль разваливается на части, во время сверхсветового перелета все находящиеся на борту погибают, в том числе и член турианской иерархии Арахирикс Урсиус.
Взрыв приписывают ошибкам в конструкции корабля. Адмирал Кахоку начинает расследование предполагаемой деятельности Цербера. Сведения о текущей деятельности смотрите в разделе «Подробности конкуренции». Данные о призраке. Выкурено сигарет за сегодня 4, выпито напитков за сегодня 7, выбито очков Скайболи 160. Пятая отличная игра подряд. Надетый сегодня костюм Джиули и Ворн, льняная ткань, плотность 2200. Застегивается на одну пуговицу, нагрудный карман, 5 внутренних карманов, манжеты с 4 пуговицами. Встроенная защита от легкого огнестрельного оружия, темно-фиолетовый. Сексуальные контакты за прошлую неделю. Саня Шелани, титул «Самый сексуальный человек Илиума». Брук Карригар, чемпионка по скайболу. Вела Вишес, титул «Девушка мечты» 1185 года в горячем созвездии. Стефи Стронг, близнецы Терра Фирма. Матриарх Трелани дважды. Сегодня посланы сообщения на Цитадель, Илиум, Омегу, Землю, Горизонт, Иден Прайм, Тессию, Палавин, Тучанку, Мигрирующий флот. То есть, в принципе, призрак не брезгует сексуальными контактами с представителями других рас, причем даже дважды с матриархом. Так, капитан Бейли. Капитан СБЦ пережил атаку жреца. Жнеца на Цитадель предпочитает расправляться с преступными элементами в районе Закера. Неофициально. Открывает богатые возможности для шантажа. Деловая переписка от капитан Бейли, кому офицера района Закера, тема обучения новобранцев. Внимание, я посылаю это письмо потому, что наши новобранцы слишком часто стали забывать. Служба в СБЦ это не то же самое, что служба в охране на сельскохозяйственной планете. Я хочу, чтобы вы до полного их просветления вбивали им в головы следующее. Первое. Выучи свой район. Связи сами собой не заведутся. Недельный обязательный минимум пешего патрулирования 20 часов, всем без исключения. Второе. Обновляй программу переводчик. Цитадель каждую неделю посещает более 9 миллионов туристов. Ты должен понимать, что говорит пьяница с Омеги. Здорово отдыхаем или справа к нему заходи. Третье. На нас смотрят все. На новую СБЦ смотрят все и каждый, от водителей автобусов до членов совета. В раздевалке можешь болтать что угодно, но на публике помни, малейшая оплошность, носящему форму, и по всей галактике в новостях будут языками молоть. Пока все. Если что надо обсудить или решить, подходите ко мне. Бейли. Список входящей корреспонденции. Перечень материалов, прочитанных офицером СБЦ капитана Бейли, район Закера, Цитадель. 23 мая 2004 год. Отчет о вчерашнем собрании совета, новости Цитадели, популярные статьи «Спорт, искусство, развлечения», письмо от бывшей жены, тема «Отмененный визит на Цитадель», статья дня в новостях Цитадели, вип-грабители, темная сторона колонии, автор Эрлан Голта. Доклад детектива Непату Каша, подозреваемого в убийстве Рози Джонс. Примечание: Джонс невиновна. Запись с камеры, номер такой-то. Срочный новостной бюллетень транспортного отдела Цитадели об отмене рейсов района Закера в район Тайсери. Просьба капитана Китама о подкреплении в районе Тайсери. Письмо от интенданта района Тайсери Сонула Береша с выражением соболезнований по поводу гибели офицеров Ламберта Юнгири и Брет Насса Самальды от рук вооруженных преступников. Запрос от капитана Китама о временном переводе 2 офицеров СБЦ из района Закера в район Тайсери. Приглашение капитана Китама встретиться где обычно, бар и гриль Ахиры, 16 уровень, район Закера, угловой северо-западный павильон. Письмо от бывшей жены, тема бандитские перестрелки, здоровье Бейли. Выход там. Если бы можно было просто уйти. Расхождение только в датах. Но тем не менее, еще многого из того, что у них здесь есть, у нас еще даже, в принципе, и в помине не было, либо даже в разработке. Поэтому как бы не все предсказали. Никита, приветик. Спасибо за пожелания. Как у тебя дела, Никит? Что ты там? На работу не вызывают, пока что сидишь дома отдыхаешь? Ну, не сказал бы, Женя, не сказал бы. Тут про призрака можно сказать, ничто человеческое нам не чуждо. Ария Телок, фактически лидер Омеги, 300-летний опыт службы десантницы, равнодушно, параноидально, обладает исключительными организационными и управленческими способностями.
Обалдею, компик проверяю. Проверяешь на предмет чего? Запись аудиопереговоров, запись Омеги, приватные апартаменты в ночном клубе, загробная жизнь, 4.14. Дверь открывается и закрывается. Энрикс, ой, какого? Ария, Калус, Энрикс? Энрикс, а вы кто? Эй, Ария, зря стараешься, эти наручники не расстегиваются. Энрикс, вы что, меня за клиента своего приняли? Отпустите. Ария, неплохо, неплохо. Турянец целую неделю в клубе провел, обычно я их раньше замечаю. Энрикс, кого замечаете? Ария, я знаю, что ты сейчас слушаешь через микрофон, спрятанный в ошейнике Энрикса. Энрикс, наверное, даже не знает, на кого шпионит. Да, серый посредник? Энрикс, серый кто? Не знаю никакого. Стойте, вы что делаете? Ария, любимчиков ты не заводишь, посредник. Это мне очень нравится. А вот то, что ты делаешь, будто на Омеге хоть кто-нибудь почесаться сможет так, чтобы я об этом не знала, мне это не нравится. Энрикс, ой, лицо же. Ария, хочешь послать своих агентов на смерть, пожалуйста, отправляй ко мне и дальше. Энрикс, слушайте, ну ладно, я работаю на одного, но это не то, что вы... Ой, дверь закрывается, открывается и закрывается. Конец записи. Примечание. Смерть Калуса Энрикса еще не скомпрометировала другого нашего агента, работающего в клубе «Загробная жизнь». Ну, Никита, хочу тебе сказать, что Last of Us вообще была портирована очень погано. Когда только там вышли даже с первыми этими патчами, когда я в нее играл, у меня ЦП постоянно был под 90% загрузки, и очень сильно действительно жарила карта. Поэтому да, это вполне... Ну, у тебя тут 65, это еще нормально. У меня до 80 скакала температура. Да ладно, Жень, чего там пугаться? Не совсем хаск, просто обработанный штурмовик сервера. Ну, да, Сереж, развивается, но что-то сильнее, что-то слабее. Как бы квантовая связь, я, честно говоря, уже давно никаких новостей про это не считал. Андроиды и да. Так, переписка планирования работы клуба «Загробная жизнь». От Арии Тело кому? Чаркас. Флинн, распорядитель. Тема выступления в загробной жизни. Флинн, в следующем месяце мне нужно будет вот что. Первое. Сестры Синяя хороши, но когда из шахтной колонии вернется бурлеск Бекке, их выступление надо как-то разносить. Пусть стриптиз идет чуть дольше. Второе. Бойцовая яма. Слишком много ворка. Никто не будет платить за то, чтобы посмотреть, как эти гоблинята грызут друг друга. Такого зрелища и на улице достаточно, причем бесплатно. Возьми кроганов и людей побольше, чтобы на час хватило. Третье. Певец, который должен завтра выступать, наемники затмения. Странно, что ты этого не заметил. После закрытия приведи его ко мне. Четвертое. Жонглеры Ханары. Пока ты не прислал мне видеоролик, я думала, что ты шутишь. Так, заказывай их, посмеюсь хоть. Пятое. Из корабля казино пора уже делать вип-заведение. Вручать билеты туда тем, кого надо убить, и пусть они там сами себя постреляют. После перестрелки за прошлый джекпот на столе было больше крови, чем денег. Капитан Дэвид Андерсон. Капитан Дэвид Андерсон, отвергнутый кандидат в спектр до разрушения первого корабля Нормандия, близко сотрудничал с капитаном Шепард. Проверить каналы связи на предмет восстановления контактов Шепард. Ну, я бы, Никита, не сказал прямо, что лучше первый. Единственное, в чем плюс, что они, по крайней мере, хотя бы сделали лучше на картах, меньше всех этих точек интереса, потому что там был реально перебор в первый. А так чисто по мелочи. Но именно сказать, что стало уж совсем лучше, я бы не сказал. Шепард так не вышло. Но, во-первых, Шепард не подвергалась внушению жнецов, поэтому с ней бы такого и не было. Потому что задача, призрак ставил задачу, что должен восстановить нужно именно Шепард, как она была до гибели. И никаких дополнительных функций жучков и так далее не должно было быть. По этому поводу благодаря Миранде нет, это именно был приказ самого призрака напрямую. Военная корреспонденция. Перехват в 16:12. Маяк секретной связи номер такой-то. Зашифровано.
Отправитель капитан Фарага, Поли, станция Арктур. Дэвид Андерсон, меня попросили обратить внимание на вашу всемерную и настойчивую поддержку капитана Шепард, служивший ранее на корабле Нормандии, выполнявший задания вооруженных сил Альянса и третьих лиц. Дело о капитане Шепард и ее связи с атакой на Цитадель находится под особым контролем военной разведки Галактического Совета. В связи с этим мы просим вас прекратить свое расследование, которое официально считается закрытым уже 2 солнечных года. Ваше активное участие в этом деле признано крайне опасным деянием, могущим поставить под угрозу безопасность галактического сообщества. Просим вас тщательно обдумать нашу просьбу. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться в мой кабинет. Искренне ваш, капитан Фарага Поли, заместитель командира, станция Арктур. Личная переписка. Перехват в 4.23. Номер такой-то. Отправитель Синтия Баррис, Атланта, Земля. Дэвид, мы с Генри сегодня были на выпускной церемонии Джейсона в Сан-Франциско. Там так красиво. Шапочки, мантии, всем весело. Такой потенциал. Знаю, Генри это не очень нравится, но я не могла не вспомнить, с какой помпой было обставлено твое назначение в Гастингс. Тебя ведь поставили заместителем командира, да? Военные знают толк в церемониях. Боже, как давно это было. Джейсон просит передать привет. Я так им горжусь. Аэрокосмический инженер. Я даже не делаю вид, будто мне понятно, чем он занимается, но по блеску в его глазах, с которым он рассказывает о своих проектах, я вижу, что он нашел свое место во вселенной. Он хотел, чтобы на выпуске был и ты, но я знаю, служба и служба. Ты в его представлении как герой, ведущий эпические битвы в космосе. Надеюсь, сможем прилететь в этом году на праздники. Надеюсь, сможешь прилететь в этом году на праздники. Генри как раз об этом спрашивал. Знаю, вы с ним редко видитесь, но он тебя уважает. Он уважает твою работу, а Джейсон, сам понимаешь, на 7-м небе будет, если ты найдешь время посмотреть на его дизайн кораблей. Напиши мне о праздниках. И, Дэвид, пожалуйста, береги себя. С любовью, Синтия. Протокол передачи данных. Протокол передачи данных. Заказ по каталогу Diagnosis Imports. Загрузка видеоролика. Сарон, обманутый герой. Заказ номер такой-то. Белое вино Долина Модис. 2 бутылки. Загрузка видеоролика. Разрушение. Вся правда о кризисе на Цитадели. Заказ номер такой-то. Илиумская элитная. 1 бутылка. Загрузка видеоролика Тропой лжи. История вооруженных сил Альянса. Загрузка видеоролика Боязнь темноты. Жнецы, коллекционеры и другие мифы. Заказ номер такой-то. Водка красная Джейни. 2 бутылки. Услуга компания Чистый дом. Как это Андерсон слабо начал. Это белое вино, красное вино, водка. Нужно было сразу с водки начинать. Ну вот то, что активности интереснее так много, да. С этим соглашусь. Боевая, ну просто добавили больше этих способностей. А так в целом как бы боевую не сильно изменили. А при чем здесь, Женя, контрольный чип? И что бы он сделал? Просто под контроль взял? Он же бы не сделал бы из Шепард полухаска. Адмирал Стивен Хэкет, командир 5-го флота Альянса, до уничтожения Нормандии работал с капитаном Шепард. Через 2 месяца его помощника должен сменить наш агент. Миранда, Женя, просто говорила, что она хотела поставить контрольный чип для того, чтобы контролировать Шепард, и не более того. То есть никто бы его не превращал бы ни в хаска, ни тем более подвергал бы внушению жнецов. Это просто было бы контрольное, чтобы Шепард выполнял их указания, не более того. Адмирал Стивен Хэкет. Внутренняя корреспонденция флота. От майор Кали Пантелла. Кому адмирал Стивен Хэкет. Тема возвращения капитана Шепард. Сэр, нам удалось подтвердить пребывание капитана Шепард на Омеге и установить, что в настоящее время она работает на террористическую организацию Цербер. Несколько официальных лиц Альянса дали понять, что считают необходимым допросить первого человека Спектра на предмет очевидного дезертирства из вооруженных сил Альянса и Цитадели. Поговорив с Шепард, уже сейчас мы сможем расспросить капитана о событиях 2 последних лет, не рискуя выдать важную информацию в прессе. В связи с этим я официально прошу вас отменить свои приказы, запрещающие контакт Альянса с Шепард. Уверяю вас, мы прежде всего думаем о безопасности капитана. В случае предоставления ей подробного отчета о своих действиях за последнее время и о работе на Цербер, мы рассчитываем отпустить ее из-под стражи не позже, чем через 5-7 месяцев с момента ареста. Жду вашего решения, майор Антелла, отдел собственной безопасности флота. От адмирал Стивен Хэкет, кому майор Калиб Антелла, тема возвращения капитана Шепард. Майор Антелла, ваш запрос отклоняется. Хэкет. Серый посредник, секретно. Почтовый архив. Кому? Серый посредник от агента Кетчелу. По вашему указанию мы высадились на планету Ягов и выбрали там образец для изучения. Перед тем, как зайти,
Перед тем, как найти Яга, который согласится покинуть планету, нам пришлось убить несколько его сородичей. Остается надеяться, что с отобранным Ягом договориться проще. Тем не менее, обращаться с ним следует осторожно. Эти создания могут быть превосходными десантниками или телохранителями, но их дикость превышает даже кроганскую. Насколько мы понимаем, это часть их культуры, они необычные мордовороты, как большинство кроганов. Тот, кого мы нашли, учится почти так же быстро, как соларианцы. Он может быть опаснее, чем вы думаете. Ну, Жень, не совсем правильно у тебя понятие. Призрак начал уже своих солдат подвергать внушению уже после событий второй части и уже после того, как жнецы вошли в нашу галактику. Поэтому на тот момент, я еще раз говорю, когда воскрешали Шепард, условия призрака были таковыми, что нужно сделать такой... Чтобы Шепард была такой же, какой она была до уничтожения Нормандии. Поэтому никто не собирался из Шепард делать агента жнецов. Поэтому это не совсем будет правильно говорить, что из него вы сделали то, что он сделал с бойцами в третьей части. Поэтому это неправильно. Так, кому агент Келчу, серый посредник? Если ты, мой юный друг, читаешь это письмо, значит ты устранил бывшего агента Кетчелу и занял его место. За последние месяцы ты развился так быстро, что я ни за что бы не поверил бы в это, если бы не видел все лично. Ты уже свободно понимаешь 17 языков, по способностям предвидеть политику превзошел некоторых моих лучших агентов. Как Кетчел, ты будешь командовать ударными отрядами, чтобы собирать разведданные и нейтрализовать потенциальную угрозу. Вспомни все, чему тебя учили. Если потеряешь терпение, потеряешь и свой драгоценный разум. А значит, верность бойцов. Серый посредник ведет тех, кто ищет тайны. Он должен пользоваться доверием подопечных, чтобы в свою очередь доверять им. Собирать знания – почетная задача, и я уверен, что ты страстно желающий покинуть свою планету, чтобы узнать, что ждет тебя за пределами, понимаешь это, как никто другой. Пожалуйста, держи меня в курсе происходящего, Кетчелу, и знай, я тобой горжусь. Так, кому? Все, серый посредник. Немедленно устранить агента Кетчелу. Он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. В бой вступать только при численном превосходстве. В иных случаях менять все коды доступа и наблюдать. Со мной на связь не выходить. Кетчелу не должен получить доступ к конец сообщения. Кому? Все, серый посредник. Агент Кетчелу больше не представляет опасности. Прекратить смену кодов. Продолжить работу в обычном режиме. К концу следующих солнечных суток мне нужны отчеты о всех проходящих операциях. Конец связи. Фу. Прочли. Shepard, I'm glad you came. It's nearly time to repurchase effective caste status on Kashan. I have deducted funds to grant you full elite access. Shepard, glad you stopped by. We don't get many visitors. Take it easy. You've been through a lot. You're probably right. I never did say thanks for the rescue. Liara never gave up on you, Farron. I just helped. I'm still amazed Liara came for me. I'll never forget what either of you did. I can log that in the archives for you, sir. I see you met the secretary. For 2 years, Liara didn't stop looking for you. You two must have been close. She's a good friend. Better than I deserve. How you holding up, Farron? I'll be alright. I wasn't always strapped into that interrogation chair. Drell can mentally escape into old memories. It came in handy on the bad days. How many times did the Shadow Broker hook you up to that contraption? A lot. It gets fuzzy. He made the guards watch, as an example. What will you do now that you're a free man? I want to help Liara rebuild this place. But after that... Your schedule's getting full, sir. Let me sync it to your Omni tool. No thanks, I'm fine.
How did you and Liara both end up looking for my body? Cerberus headhunted me and Liara to steal your body from the Shadow Broker. I was working for the broker at the time, and he's the one who scraped up your remains in the first place. What turned you against the Shadow Broker? He started working for the Collectors. You weren't their first victim. I was an information trader, not a slaver. How do you think Liara's doing as the new Shadow Broker? Operations are almost fully recovered after a slight dip in efficiency. Ever since we repaired the network, Liara's been glued to the archives. I caught her sleeping at her desk more than once. She's busy, but I think she likes it that way. Looks like you've made a friend. The drone follows everyone. I don't know why the broker kept it around. I'm a shell for a specialized data processing VI, custom built to your specifications, Shadow Broker. It helps coordinate the network's massive information feeds, but it could use a different interface tone. You deemed my default personality sufficient for your needs, Shadow Broker. I wish it would stop calling me that. Take it easy, Farron. Thanks. Не знаю, мне музыка здесь раздражает на корабле. What does this console do? This is the video surveillance access point. I've queued up the archive footage you requested on your last visit, Shadow Broker. Aria Talok, Omega. Emily Wong, Citadel. Fred Mazai, Citadel. Donnell Udina, Citadel. Armando Bailey, Citadel. Бейли грустно сидит, бухает. David Anderson, Citadel. Praetor Gavorn, Omega. Kalisa bint Sinan Al-Jilani, Citadel. Улетела. Keeper 20, Citadel. Да, захранитель замочил Крогана. Matriarch Atheta, Ilium. Erdnot Torsk, Tachanka. Elias Kellum, Omega. Jacob Taylor, Normandy SR2. Subject 0, Purgatory, ship now defunct. Это там Джейкоб успевает заниматься. Aria Talok, Omega. Так. Хорошо. Ну, слоник, приветик. Такой вопрос.
Да я тоже, Жень, ни разу за свои прохождения Лису не бил и не посылал. Не знаю, меня она лично не раздражает. Стоит брать или нет, в каком плане? Именно такую игру за такую цену? Или вообще стоит ли данную игру брать? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Но я как бы тоже никогда игры не покупал, и тем более в Steam. Поэтому я не знаю, как бы, насколько это хорошая цена. То, что как бы 3 игры за такую цену, ну, наверное, неплохо. А так, честно говоря, не знаю, что тебе сказать. Наверное, но стоит того, 3 игры за такую цену. Урус. Большая каменистая планета с крайне агрессивной атмосферой, состоящей из азота и аргона. Ее богатый силикатами кора обладает относительно малой плотностью. Славянские ученые, первыми нанесшие на карты эту систему, по большей части проигнорировали Урус. Высота орбита 0,25 АЕ, период обращения 0,1 земных лет, радиус 9266 километров, продолжительность суток 51 земных часов, атмосферное давление 78,58 земных атмосфер, температура на поверхности 635 градусов по Цельсию, сила тяжести 2,1 G. Так, мне палладий нужен. Ну так, я Ларку прошел, потому что я уже знал куда чего. Потому что проходил не первый раз. А как бы когда я проходил и в первый раз, то намучился я жестко. Потому что не знал куда чего, во-первых, а во-вторых, просто реально меня бесило управление. Даже на джойстике. Launched. Ну, не знаю, по поводу яркости. Да, в некоторых моментах было неудобно. Но в целом сказать, что прямо пипец как критично мешало, я бы, честно говоря, бы не сказал. Палладия что-то на этой планете вообще ни хрена нет, я смотрю. Есть что угодно, но только не палладия. Если есть палладия, то его немного. Launching probe. Launching probe. Ты, добрый слоник, не рос на играх 90-х, когда некоторые игры были пипец какими темными, приходилось яркость и контрастность выкручивать на телевизоре, чтобы хоть что-то было видно, потому что были такие темные игры.
А то, что в Ларке, это сейчас так. Скорее больше неудобством. Launching probe. Ладно, хрен с этой планетой. Все равно палладия нет. Кинас. Крайне тонкий атмосферный слой планеты. Кинас состоит в большей части из метана и гелия. Славянские исследователи, давшие системе название, установили там небольшой шахтный комплекс для добычи никеля и хрома, используемых при изготовлении нержавеющих сталей. Высота орбиты 0,55 АЕ, период обращения 0,5 земных лет, радиус 5501 км, продолжительность суток 68,3 земных часа, атмосферное давление следовые количества. Это как? Температура на поверхности 72 градуса по Цельсию. Сила тяжести 0,69 G. Тоже богатые. Probe away. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Probe launched. Не, у меня приставки продавали только из-за того, чтобы просто они не нужны больше. Честно говоря, жаль. Раритет. Я бы даже с удовольствием бы сейчас их подключил бы и поиграл бы на телевизоре. Жалко, что их продали. Как говорится, сейчас бы их можно было продать за гораздо более большие деньги. Учитывая, в каком хорошем состоянии были они у меня. Да и вообще я бы не продал, потому что все-таки это память, раритет. Ну, как бы не я это решал тогда. Probe launched. Launching probe. Добей уже до 25 палладий, довольно уйду. Probe launched. Оно издевается. Ансус. Крупная скалистая планета. Одно время на ней вел разработки рабошахтный консорциум, но в результате волны несчастных случаев и прямого вредительства стоивших жизни сотням рабочих, консорциум был вынужден покинуть планету. Несмотря на множество подозрений, павших на разные корпорации, дюжину или больше судебных разбирательств, принято считать, что истинным саботажникам удалось уйти от правосудия. Высота орбиты 1,6 АЕ, период обращения 2 земных года, радиус 8795 км. Продолжительность суток 26,4 земных часа, атмосферное давление 0,14 земных атмосферы. Температура на поверхности минус 7 градусов по Цельсию, сила тяжести 2,7 G. Ну какие же богатые здесь планеты. Все. Спасибо, было приятно.
Турисас. На водородно-гелевом газовом гиганте Турисас установлено обветшавшее оборудование для заправки торговых судов гелием-3. Там же находится металлическая пластина, на которой по-славянски написано «Самообслуживание». Высота орбиты 3 АЕ, период обращения 5,2 земных года, радиус 57 287 километров, продолжительность суток 18,8 земных часов. Иса. Каменистая ледяная планета с тонким атмосферным слоем из метана и этана. Залежи буры на планете по большей части, находящейся подо льдом, не представляют интереса для добывающей компании, так как в настоящее время широко доступны синтетические заменители и альтернативные источники ресурса. Высота орбиты 5,4 АЕ, период обращения 12,6 земных лет, радиус 7219 километров. Продолжительность суток 66,5 земных часов, атмосферное давление, следовые количества. Что это такое? Опять перевод неправильный. Температура на поверхности минус 35 градусов по Цельсию. Сила тяжести 1,5 G. Так, надо уходить на перерыв, и после этого будем думать, куда нам рыпаться дальше. Темные игры, секреты посредника. Яги. Яги – раса крупных высших хищников с планеты Парнак. Развитие ягов ни в коем мере не ослабило их злобности. Группа ягов способна действовать лишь сообща после того, как в ней с помощью манипуляций или грубой силы будет установлен лидер. Когда лидерство в группе определено, все претензии считаются решенными, и бывшие соперники служат новому вожаку с беспрекословной верностью и бесконечной готовностью. Такая особенность объясняется их изначально тайной жизнью. 8 глаз – еще один признак охотничьего наследия ягов. Все 4 пары глаз предназначены для того, чтобы отслеживать жертву и предугадывать ее передвижение. Да, Сереж, конечно, не вопрос, иди отдыхай. Я что-то с субботы себя тоже с этими приливными магнитными бурями, которые до 24 числа будут, тоже себя чувствую так себе, поэтому понимаю. Давай, Сереж, доброй ночи, хорошего отдыха. До завтра. Так, 8 глаз, еще один признак охотничьего наследия ягов. Все 4 пары глаз предназначены для того, чтобы отслеживать жертву и предугадывать ее передвижение. Чрезвычайно тонкая и развитая чувствительность к движению и свету позволяет ягам безошибочно считывать язык тела представителя любой расы. К своему глубокому, хоть и недолгому длившемуся сожалению, представители Совета, первыми вышедшие на контакт с ягами, обнаружили, что солгать им практически невозможно. Когда в 2125 году Совет открыл цивилизацию ягов, их технология находилась на уровне развития Земли 20 века. Посланники Совета инициировали контакт с позиции друзей и союзников, а не подчиненных существ, что показалось ошеломляющей наглостью со стороны гостей для коренных обитателей Парнака. Только ягам стало очевидно, что инопланетные дипломаты упорно отказываются признавать себя новыми подданными, а не суверенными гражданами, они сразу напали на посланников. Совет боится, что размер агрессии и одержимость ягов властью не позволит им должным образом интегрироваться в галактическое сообщество, и потому своим приказом запрещает посещение Парнака. Так, хорошо, друзья, давайте сделаем перерыв на 20 минут, после чего продолжим.
Друзья, перерыв окончен. Давайте продолжаем. У нас как раз еще час 15 остался. Стараемся что-то за это время успеть. Так. Конечно, было бы неплохо разобраться вот с цитаделью и тучанкой. Там у нас как-никак магазины находятся. Ну, плюс еще, конечно, и на Омегу, чтобы уже вопросы с магазинами закрыть, купить все, что необходимо. И просто пылесосить карту. Ладно, давайте на цитадель. Гаруса и Тейна. Деформация. Тяжелая деформация. Значительно увеличивает урон наносимой деформации. Время перезарядки 12 секунд. Урон 200 единиц. Радиус детонации 5 метров. Сила детонации 700 ньютонов. Нестабильная деформация. Увеличивает радиус детонации биотических эффектов при использовании деформации. Время перезарядки 9 секунд. Урон 160 единиц. Радиус детонации 7 метров. Сила детонации 700 ньютонов. Лучше просто тяжелая деформация. Так, Гарус, око за око. Гарус узнал, где находится Сидонис, тот, кто предал его отряд. Его видели на цитадели компании Тени, бандита, который помогает тем, кто хочет исчезнуть. Найти тень. Встретить с тенью на складе у рынка Неон в районе Закера. Так, а у нас в новостях что-то новое подъехало. While no formal statement has been issued, the Council has made formal information requests of the Solarian Special Tasks Group. Alliance military officials are having difficulty meeting hiring quotas, according to a new report. Since Eden Prime, an initial surge in patriotic enlistments was followed by a downturn, as the public became skeptical that the Alliance can match Geth technology. Fears of an uncontrolled plague in the streets of Omega have been laid to rest, as the disease is now under control. Charles Saraceno says he is pleased to see Terra Firma gaining seats in the recent parliamentary elections. He promises continuing pro-human changes. The colony of Mindoir has won the right to use Commander Shepard's likeness on its colonial seal. The commander's family was killed in a slaver attack, but Shepard has maintained ties to the colony. В общем, по факту почти
Максимум одна-две новости, больше ничего. Inquiry is investigating a group known as Cerberus in light of charges made by one Corporal Toombs and testimony by an apparent Cerberus scientist. A researcher known only as Dr. Wayne has been promised immunity and has suggested Cerberus may also be tied to the death of Admiral Kahoku several years ago. The wreckage of the freighter Tur-Alan was found on an uncolonized planet in the Dranik system. Salvage teams reported no survivors. Ой, приветик. Да чё мало-помалу. В принципе, почти стандартно. На первую часть 7 стримов, на вторую 9 и на третью 10. Так что, в принципе, из графика стандартного прохождения не выбиваюсь. Как бы все идет по плану. А у тебя там что интересного? Что проходишь сейчас? For biotics suffering complications from L2 implants. Subcommittee Chairman Burns thanked biotics everywhere for their patience and understanding, and promised more help for those forgotten by the system until now. The Turian hierarchy has announced that it will not limit its dreadnought production to previous totals, citing an increased need for security in the wake of the deaths of previous council members. The Turian military intends to increase defense production. Representatives of the new human-led council had no comment. I thought it might be nice to come back here and see how it's changed, but it's just like it was. Same dirty streets, same unrepentant scavengers, same revolving door prisons. Being security here is a terrible job. This is exactly why I left. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know CSEC too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. А, предварительная загрузка, ну да. Тут 3 дня осталось до релиза. Какой там размер у этого исполняемого файла? Yes? I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. I should be going. You need anything else, let me know. Yes? My associate's trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported to Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts, where adults can't get to them. 90. Ну, судя по всему, как обычно, это бывает, я так думал, где-то в районе 150-200 в установленном формате. Aren't the ducks dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about.
More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the Keepers run. And Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. Ну да, тебе, Вален, ждать 20-го, а мне, не знаю сколько, год-полтора, пока чудо не You случится. don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked at Kara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. I also didn't tell him what you do for a living. Do you normally discuss assassinations with the police? I take your point. Thank you, Shepard. Так, Тейн, грехи отца. Тейн узнал, что разлученный с ним сын Колет получил с Эдели заказ на убийство. Он просит вас найти сына и остановить его, не дав совершить ошибок отца. Найти мышь. Найдите мышь на верхнем уровне рядом с темной звездой. Патч первого дня. Ну, Ubisoft вроде настолько уж ужасами такими не страдает, что прямо патч первого дня выпускать. Хотя, как говорится, кто знает. Despite harsh criticism from the interstellar community, the Batarian hegemony has refused to stop production of their new orbital mirror system. The quick-deploying arrays can be used for terraforming, but observers fear they could be corrupted for use as weapons of mass destruction. The Systems Alliance maintains that the Batarians must abandon the project before talks on loosening the hegemony's trade sanctions can begin. In related news, the Alliance has deployed a battle group under the Dreadnought Everest to the area for routine maneuvers. Welcome to Citadel Newsnet. I'm Emily Wong. A Solarian survey ship, the Callan High, has been officially declared Тоже overdue опять after 3 повторы weeks пошли. without contact. At this time, it is unclear whether the Callan High was attacked. Так, что у нас здесь есть? Сенская рыба-луна. Маленькая яркая рыбка с родины Азари. Модель корабля «Властелин». Маленькая модель флагмана гетов, уничтоженного во время битвы за цитадель. Fine, fine. I just need to pick up some spices. Aminodextrous and aminosinister if you have it. You don't mix your spice chirality. What cooking school did you say you went to? I don't go to cooking school. I just want something tasty to put on a steak. Why don't you just go to Fish Dog Food Factory? It's on level 23. Ask for their tummy-tingling tachanka sauce. Здесь товаров нет.
Так, урон крупнокалиберного пистолета. Винтовка клык. Ну, по большому счету такое себе по сравнению с то, что у нас есть. Это фигня, поэтому разве что урон крупнокалиберного пистолета купить. Титановый пульсар, улучшение оружия, урон на 7 пистолетами всего отряда увеличится на 30%. Модернизируются крупнокалиберные пистолеты, ручные пушки всего отряда. Новострин еще в первой части описывался. Sovereign is a devastating dreadnought of unprecedented power. At 2 kilometers long, Sovereign was believed to have been powered by a gigantic... Так, это уже было в первой части. Заново перечитывать не будем. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You mouse? What are you... Oh, shit. Krios. I thought you were tired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything. Yet they are never seen. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for, they can make me disappear. I'd like to help you, Krios. You always done right by us, but I ain't gonna die for you. Look, you know Thane. He wouldn't ask if it wasn't important. Do it for him. I want to. He was always nice to us. But these people ain't nice, Krios. Nobody's gonna know you talked to us. Mouse, I swear that you won't be named. All right, all right. He came with that hollow you took of me. Said he wanted a job. I ran through your old contacts to see who might give him a shot. The guy who offered was Elias Kellum. One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard? Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Give me a copy and we'll call it even. What? I mean, sure, yeah, absolutely. Sorry about the whole... Just so you know, there's 3 Volas who are patching it all the time. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. Did good, Mouse. Yeah. Hope I live long enough to pat myself on the back. Kellum will never know. I hope not. I'm out of here, Krios. Next time you're in town, just don't bring the family. Let's head back to Bailey. Поговорить с Белли. Поговорите с Белли, приведите Элайса Келхама, чтобы спросить его о цели Колета. Так, идем. Мы сначала выполним задание Гаруса. Уже займемся Тейном.
Здесь только визор Архон. Здесь что-то оставалось. He's my baby. He's all I have left of Jacob. I know. I just want to protect him. I know. I'm not being irrational, Michael. I know. Здесь тоже ничего не осталось. What medical upgrades do you want to get for him? I don't know. Maybe we should ask random people on the street what they think. I'm getting the immuno booster. And a drink. В общем, по идее, в магазинах Цитадели все купили. This looks like the place. Look, it took me a long time to get this refund. It's a Cision Omgel converter. He said there'd be one waiting for me. Do you have a service order? No, I got the refund, made the exchange, and then he said go to the warehouse. Fade? You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it! Quick! Shoot them! Shoot them! Too slow. Why do I even bother? We need to find a client of yours. I suggest you cooperate. Wait. I'm not the one you want to talk to. I'm not Fade. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. How the hell did Harkin end up being the Fade? Well, he got fired from CSEC a while back. He used his knowledge of CSEC and their systems to help a few people disappear. Then he made himself disappear, and Fade was born, so to speak. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Взять такси, отправляйтесь в рабочий район, где скрывается Харкин. I just talked to him on the Wards Market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? The Wards Market? Why would you come to a Zakara Ward warehouse? He said they're out of stock and I should go here. He didn't say anything about a service order. Without a service order, I really can't help you. Ugh. Так, я еще хотел говорить с Андерсоном по поводу Оленка. Something I can do for you, Shepard? How have the last couple years treated you? Serving on the council isn't how I plan to spend my twilight years. Sometimes it feels like I'm just beating my head against a wall. Knowing the truth about Sovereign is brutal. It's nightmare stuff. I can't blame others for not wanting to believe it, but I know how important it is. So I keep trying. Fighting the good fight, right? Caden Alenko was on Horizon. He said he was looking into Cerberus. I know.
I approved the mission. We had to find out if they were behind the missing colonists. I couldn't tell anyone without compromising the investigation. I'm sorry. I thought we were friends. Never expected you to go behind my back. We didn't know about you at the time. And I wouldn't have told you if I did. What if the elusive man was manipulating you, lying to you? The report actually confirmed your story. I still don't trust Cerberus. But they were right about the collectors abducting the colonists. Unfortunately, Alenko didn't find anything to convince the Council that the Reapers are behind this. Or even that they exist. I better go. My door is always open. Рабочий район совковных складов, обслуживающих район Закера. There he is! Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you. I see cover! Stay back. Nice shooting! Go in peace. Please reconsider your aggression. Impact event. Collision proximity warning. Go in peace. What falls? Harkin's in here somewhere. I can smell him.
authorized for immediate. Hostile forces have engaged. Так, дальше. Getting close. Enemy! Heavy mech overhead. Watch out! What the hell is Harkin up to?
Адель, найдено поддельное удостоверение. При штурме укрытия Харкина в рабочем районе Закера было найдено поддельное удостоверение личности. Оно может для чего-нибудь пригодиться. Найти применение для удостоверения. Найти кого-нибудь, кому пригодится поддельное удостоверение личности. Разберитесь с Харкином. Пробиться через фабрику и разобраться с Харкином. Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. You seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If so, he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off. Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight. But I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. Whatever it takes. Exactly. I knew you'd understand. You still planning to kill Sidonis when we find him? That's the plan. It'll be quick and painless, unlike everyone he betrayed. He'll be spared the agony of a slow death. It's more than he deserves, but as long as he's dead, I'll be satisfied. Garrus, do you really think killing Sidonis will make things right? I'm surprised you'd ask me that. You're the one that taught me killing was the best solution. Only when there's no other option. You still have options. Maybe, but this is personal. I'll pull the trigger and I'll live with the consequences. All I'm asking is that you help me find him. What do you think Harkin's got waiting for us in there? Not sure. It looks like an industrial complex. Heavy machinery. Could be anything. Something's in there. Probably more Blue Suns. Harkin's kind of trapped himself in a corner. He must have something in store for us. Well, there's one way to find out. Right behind you. Точные данные исследования урон снайперской винтовки. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Why don't you just turn Попал. Тоже не попал. I'll light him up. Fire in the hole! Rerouting power. Hostile forces have engaged. Brace the seat. I'm not running from you, Shepard. Harkin's going to regret this.
mechs, incoming! Do you really think you can take me down, Shepard? You were close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. That had to hurt. Maybe you should just tell us what we want to know. Maybe. I still haven't heard what you want. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Is this information really worth all the trouble? I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me! Terminus really changed you, huh, Garrett? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. I'm going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. Maybe give CC the blood trail a follow. Bastard! You're lucky. I wouldn't have shot you in the leg. What'd I ever do to you? Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Ну, нефиг было в первой части выпендриваться. Кажется, моя Шепард это запомнила. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished.
Don't waste your time on him. Let C-Sec deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard. Have you thought this through? You know what you're doing? No, but I'm not turning back now. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. I won't mention it again. I appreciate that. I need to set up. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Обязательно было Гаруса, Сидониса подзывать. В принципе, и так попал бы. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Oh, it won't. Don't worry. What? Shit. Серьезно. Betrayal repaid, Sidonis. That was easy enough. Clean and simple. Good work. Thanks for helping me, Shepard. Let's get moving. I need to get away from this place. Right with you. Задание выполнено. Получен опыт 937, получено очков отряда 1. Итоги задания. Больше ничто не мешает Гарусу заниматься делом, проблемы с предателем улажены. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Открытое умение Гаруса. Бронебойные патроны увеличивают урон наносимой броне и здоровью. Гарус. Новое снаряжение. Открыто новое снаряжение для Гаруса. Урон снайперской винтовки. Быстрый пульсар. Кредиты. Финансирование Цербера 15 тысяч. Найдено кредитов 12 тысяч. Всего кредитов 27 тысяч. Иридий. Найдено иридия 2000 единиц. В конце концов, Гарус решил убить Сидониса и через его смерть сумел смириться с гибелью своих людей. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the C-Sec charity ball from me. In return, I ignore him. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space.
It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight. And if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. We've got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? Convince him that we'll put a bullet in his head if he doesn't talk. Once he's scared, he'll cooperate. Very well. I'll pretend we're ready to kill him. We can't push too hard, though. We need the information more than we need a corpse. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? My name's Shepard. I'm a Spectre. Prove it. I don't have to prove anything. Spectres are above the law. We clear? Crystal. Good. Now, fortunately, I'm not after you. You contracted an assassin. Who's the target? Joram Talid. A Turian. He's running for office. Lives in the 800 blocks. Thanks. You won't see us again. No offense, but you're a problem below my pay grade. That may go down in history as the shortest Только хотел interrogation. сказать. Самый быстрый допрос. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? You haven't heard what the aliens have been saying? They think the Council died because our fleet refused to save them. That we stacked the new Council with humans and yes-men. Anderson does his best to be diplomatic, but they act like we're jackbooted thugs enforcing a coup. I don't give a damn what Joram's politics are. This is about Thane's son, not him. You might not care, but the people who live here do. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow the lead on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Причем кругом из кровавой стаи. Да-да. The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on Election Day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I will. And I'll do it through legal processes, not by a coup attempt. And don't forget, my friends, there are treasonous elements in our own house. The humans seize power by themselves, but they can't hold on to it without the support of the lesser races. This doesn't stop here. I won't rest until the humans have been removed from power. Other
races wait patiently for hundreds or thousands of years to earn an embassy. Do the humans? No! They conveniently show up right after the council's been killed. They surround us with warships. They dictate terms. That's not how we do things. We respect tradition. Humans think anything 10 years old is obsolete. Worthless. How can they contribute to a 2,000-year-old government? Have we seen anything good since the humans moved into Zakera Ward? I like their food. I'll have to take your word for that. I can't eat human food. But let's be serious. Since the Shinakiba Enclave opened, crime has increased. Incidents of racial tension are up 24%, despite 116 new CSEC officers assigned to the ward. Of course, most of those officers aren't Turians, or Solarians, or Asari. They're humans who turn a blind eye to the crimes of other humans. That corruption goes all the way to the top. Don't think a human with a CSEC captain's badge is any less a crook than the thugs he deals with. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on Election Day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I will. And I'll do it through legal processes, not by a coup attempt. And don't forget, my friends, there are treasonous elements in our own house. Опять по кругу пошло. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on Election Day. I'm following. Have you got him? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Kolyat? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on Election Day. No problem so far. Do you have the target? I've got him. Can you give me an update? I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. Target in sight. No sign of trouble. I see him. Stay close, Shepard. I need you to stay close or we'll lose him. What's he doing? I don't have a good angle. What's he doing? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a I'm following. Where is he now? He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. You're running for office. Lots of people watch you. Yes, sir.
Hey, who are you? What are you doing back here? I'm with the Citadel Health and Safety. We've had vermin reports in storage areas around here. What? You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah, just don't let my boss see you. I see him. Thane. I saw. He's heading to Talid's apartment. Вообще надо было ему дать Талита пристрелить. Goliath. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. All of you, back off! I'll kill him! Можно убить заложника. Учитывая, какой классный этот Талит. No, you won't. Oh my gods. Hostages only work when your enemy cares if they live. Interesting solution. It was a racist and a criminal. Isn't that enough? To some, I suppose. I read your files. Isn't that what you do? Kill people who do bad things? Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. I read his files. What made it all right for him to kill all those years? I was 6 when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. Then why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Goliath, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Goliath and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Задание выполнено. Получено опыта 937, получено очков отряда 1. Итоги задания. Тейн уладил проблемы с сыном, теперь ничто не отвлечет его от выполнения задания. Проблемы Тейна помогли обнаружить тревожные аспекты в политике Цитадели. Вероятно, придется пойти на сотрудничество с Лайсом Келломом и подобными ему преступниками, чтобы как-то повлиять на человеконенавистнические настроения. Капитан СБЦ Белли предлагает провести вербовку. Открытое умение Тейна, разрывные патроны, увеличить урон здоровья у врагов-органиков. Тейн, новое снаряжение, открытое новое снаряжение для Тейна, урон крупнокалиберного пистолета титановый пульсар. Кредиты, финансирование Цербера 30 тысяч, найдено кредитов 0, итого 30 тысяч кредитов. Так, что у нас там? 9 минут осталось. Возвращаемся в Нормандию, и на этом на сегодня все.
been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a drill. We never caught him. 10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore. Yeah, I guess you're right about that. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. Kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Герой. А за то, что мы этого Толида грохнули, не? Нормально. Так, ладно, копим очки дальше. Копим очки дальше. Так, Коля удалось остановить до того, как он выполнил свое задание. У Тейна появилась возможность вновь наладить с ним контакт. Yes? I should be going. You need anything else, let me know. Так, на всякий случай еще пройдемся по магазинам, а то иногда бывает. Как показал практика, что мы что-то на заданиях не нашли. Come on, please, you have to help me. I need to make something nice. It's for a date. Fine. Sorry, honey Mary. Made it an Ardat Yakshi monastery by sad. Бедные измученные синие души. Too sweet for a real connoisseur, but anyone willing to date you will probably be impressed. Hey, thanks. I can't believe these humans. No fly lists? What did they turn this place into? Цитадель ложное ободрение. Азария из района Закира не может добиться разрешения на то, чтобы покинуть цитадель. Она находится на уровне 27, рядом с лестницей на уровень 26. Поговорите с Каларой, чтобы узнать о ее проблемах. I overheard you talking. Having a problem? A human. Your kind is always shoving your way in to solve the galaxy's problems, aren't you? Look, little girl. When you need a problem shot, ask a Turian. When you need a problem talked to death, ask an Asari. When you need a new problem, ask a Solarian. When you want a problem fixed, ask a human. Like you fixed the council? If you'll excuse us, we don't want to talk with your kind. What do you want? Never mind. Humans are so arrogant. Все, и при этом оно будет висеть. Ну и ладно. Помогать им у моей Шепард нет никакого желания. Как говорится, сидите невыездными дальше. What do you think, Michael? Maybe the immunobooster? Так это у них пошел по кругу разговор. We can get whatever you'd like for them, Jake. What do you want? Never mind. Humans are so arrogant.
Будем считать, что с цитаделью мы закончили. Those Asari Hanar porn games they sell in Shinakiba are really nasty. I'm sorry, but I can't let you board the shuttle with that. But this is a ceremonial item of my people. Sir, it's a 15-centimeter serrated... No messages for you, Commander. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Критический урон крупнокалиберного пистолета, самонаводящиеся патроны, улучшение оружия для всего отряда. Крупнокалиберные пистолеты и пушки иногда носят удвоенный урон. Модернизируются крупнокалиберные пистолеты и ручные пушки всего отряда. Ученые Нормандии разработали модификацию обычного прицельного модуля, используемого в высокотехнологичном оружии. Изначально такой модуль компенсирует при стрельбе отклонения из-за ветра и отдачи оружия, но после модификации способен направлять выстрел так, чтобы поражать жизненно важные органы противника. И вот как раз весь палладий, который у нас есть, на это и уйдет. Ладно. Это вот с палладием у нас какая-то нехватка. Ладно, найдем, не проблема. Урон снайперской винтовки 3. Быстрый пульсар, улучшение оружия, повышает наносимый урон на 30%. Модернизируются снайперские винтовки всего отряда. Доступно исследование, урон попадания в голову из снайперской винтовки. Урон от попадания в голову из снайперской винтовки. Боевой сканер, улучшение оружия, снайперские винтовки носят на 50% больше урона при попадании в голову. Эффект распространяется на оружие всего отряда. Ученые Нормандии разработали модификацию обычного прицельного модуля, используемого в высокотехнологичном оружии. Изначально такой модуль компенсирует при стрельбе отклонения из-за ветра и отдачи оружия, но после модификации способен направлять выстрел так, чтобы поражать жизненно важные органы противника. Так, ясно. Нужно будет опять палладий найти. Так, ладно, друзья, давайте заканчивать, потому что все равно нужно пойти с Гарусом пообщаться, с Тейном пообщаться. Это тоже займет время. Ну, в общем. Завтра, походу, будем продолжать выполнять миссии на лояльность наших сокомандников, в принципе. Ну и по чуть-чуть чистить карту. Может быть, даже и Властелином, проект Властелин выполним дополнением. Наверное. Ну а до прибытия мы вряд ли завтра доберемся.
Поэтому будем пока заниматься чисткой карты, я же говорю, и максимум до проекта «Властелин» доберемся. Пока как-то так, а там как у нас сложится, посмотрим. Так, ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А завтра, как всегда, в час дня по Москве, мы с вами продолжим наше увлекательное приключение по вселенной Масс Эффект. Всем хорошего вечера, друзья, доброй ночи и до радостного завтра. Встречаемся с вами завтра на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока, до завтра.